honorable members and honorable MEC and the mayor of Lepelle Nkumbi, Dr. Mulala. Let me officially open this meeting and welcome all members of the standing committee present here, the Honorable MEC for Public Works, Roads and Infrastructure in our province, together with your team, the Mayor of Lepelle Nkumbi and your team. The petitioners that are with us, you are also welcome to this meeting. I will then deal with item number 2, which is actually the introduction. I'm the chairperson of the Standing Committee on Petitions and Public Participation. My name is Maurice Mataboge. There are also honorable members. I will quickly request them to introduce themselves. Honorable Mraba, you can start. My name is Mapula Mukaba, the member of the Petition Committee. Thank you, Chairperson, and good morning, everyone. My colleagues and the Honorable MEC, Honorable Her Worship the Mayor, and your entourage, Honorable MEC. My name is Matlodi Caroline Mantata Mahasela. Thank you. Good morning, all and sundry. My name is Machete Pesi, and I want to greet all of you. Thanks very much. Good morning, honorable members, the MEC. My name is Midiabato Prince Kennedy Chivas, a member of the committee. Good morning, honorable MEC, and I'm observing all protocols. My name is Honorable Mhlope, the member of Petition Committee. Thanks. Can we then allow our support staff also to quickly introduce themselves? Thank you very much, Chair. I'm Bula Radingwana, Committee Coordinator. Good morning, my name is Joyce Malaji, responsible for petitions. Thank you. Morning, Chairperson, honorable members and colleagues. My name is Saul More. I'm with Communication Services in the Legislature. Good morning. My name is Jocelyn Adamsa, attached to the Public Participation Committee and the Education and Outreach. Thank you. Good morning. Maura Nichidzibe, Communication Services. Good morning, Khwatla James IT. Good morning, Munyepao, Petition Officer. Can I then give an opportunity to our honorable MEC just to also to quickly introduce the team, his team, and thereafter would allow the mayor, Dr. Mamulala, just to introduce her team also. No, thanks very much, and good morning to you, Honorable Chair, and honorable members present here. Colleagues, my name is Rachwen Swataulo Ernest Pagana Hlaviro, the MEC responsible for public works, roads and infrastructure in the province. I'm with the HOD Tate Pukunsi, head of Department of Public Works, Roads and Infrastructure, together with my team from the Department of Public Works, Roads and Infrastructure,
in particular the Chief of Staff in the office of the MEC. I'm also chair and honorable members with my colleagues from Road Agency Limpopo, Ntate Mkhala, le Ntate Makura. I think also the chief director responsible for roads infrastructure in the department, Me Mashilwa. Thanks very much, Chair. Yeah, you can proceed, Majoro. Let me take this opportunity and greet you, our Honorable Chairperson, Honorable Matabo, ke dumedishe le maloko ka moka, bo Mama Gaba, bo Mama Hasela, le bo Mama Mhlophe, le bo Ntate Sibasa, le bo Ntate Machete. Ke re mo re na le team ya Exco, ya Lepelle Nkumpi, re na le makhanselara a leng affected at the ward, and then re na le the representatives ya the complainant, and in this particular the complainant re na le bona ke ba ga le Dwaba ba Ndlovu ba ka Bogoshing, ke tlo ba fa le bona ba titsebishe le ba Matsimela Albert Chabele. Then team ya rena mo ke na le acting MM wa rena wa Lepelle Nkumpi. He's an engineer, he's a technical manager, he's the one responsible for acting presently. Then rena le our manager in my office, that is Lazili Dwaba, that is Mr. Mananga. Then rena le manager wa planning, rena le manager wa planning, ke Ntate Siba, ke ena le responsible for town planning in our municipality and IDP strategy and housing. And then, because okay. Then Renale, our communication officer, the technical team that we've got. Then Kinale ESCO members, Ntate Makhatlela, ki EXCO member wa infrastructure. And then Kinale May Octavia, okay. Kiena wa LED and planning, kwa EXCO member. And then Kinale Councillor Rangwana, kwa water and sanitation. Kitshepa gore ke ba tsebishitse ka ke ma oh ke na le mokhanselara wa ward 13 mokhanselara wa Egen le Dwaba. Then ke tla fa ba ka Bogoshi ba ditsebishe gore na bana le boma ke fena wa ke Rale Locha, na ke Lisiba Johannes Mulomo from Ndlovu Royal Council Secretary, Tobela. Okay. Ke a le dumedisha ka moka le batlhompegi ba leng gona fa ka moka ga bona. Nna ke Maja, ke Madimeja, ke councillor ya Ledwaba Ndlovu. Wa leng gaufi mo ke Peter Mongwe, ke councillor ya Ledwaba Ndlovu. Re a leboga.
Wa eme go fa ke George Mokhulo Maluleka go tswa Ward 4. Ke sepela le Mr. Mustafa Makola. Ke a leboga. Ke tshepa re feditše, Honorable Chairperson, e re ke acknowledge my Honorable MEC le team ya gagwe. Thank you. No, thank you very much, Dr. Mulala. Ke a bona le tlile le ka batho ka moka kwa masepaleng le bona. Le tlile le team ka moka ke a bona. So what do you want to attend to all these issues that affect your municipality? I would suggest that we start with I would suggest that we start with Honorable MEC Rachweni on issues that really affect him. Just to quickly outline what we normally do as the Standing Committee on Petitions and Public Participation. Upon the receipt of a petitioner, we actually refer it to the relevant department or municipality. Then we expect a respondent in writing from that particular, the respondent. Then thereafter, after receiving all that, we will then invite the respondent and the petitioner to come and appear before the standing committee. Now, in terms of Section 10 of Petitions Act, anybody that appears before the standing committee, either as a witness, is expected also to take an oath or solemn of affirmation. Under oath. But in this case, because we will not allow the MEC to take an oath, because already he has actually taken an oath when he assumed his responsibility as a member of the provincial legislature and also as an MEC. So we equally will not allow the mayor also to take an oath together with councillors because already they have taken an oath. But any other members, I would request you just to stand up and follow me by saying your names and say name. And follow me when I will be reading an oath. You must then indicate either you take an oath or solemn affirmation. So that we do this in line with the Section 10 of the Petitions Act. So, njelo sinyana go tlo khopela hore re eme ba ileng gore re sentse re tsie oath except bo mayor le MEC le ma councillor ke tlo khopela le di petitioners tsa rena ba eme. I then will bolela lebitso la hao akere. I swear that I will be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with the Limpopo Petitions Act, the constitutions and other law. So help me God. Ralevo. Now,
what we do after maybe taking an oath, we will then re tlo thoma ka ho fa ba Ledwaba Ndlovu Traditional Council. Already we got your petition. You don't have to go into a detail. You just give a summary of your petition. Then after, we will then allow Maluleka George, because these are the issues that also affect tailoring bu MEC, because re tlo nyaka hore re kgone ho thoma ka bona, re kgone ho ba local. Then after ba Ledwaba ba file a brief petition, background of their petition, we will allow Mr. Maluleka, the petitioner Maluleka George, to give a brief background of their petition. Then thereafter, we'll give the Honorable MEC, together with his team, just to respond on to give a response with regard to your petition. Then thereafter, we'll give honorable members to engage on the report. Then thereafter, we'll then give an opportunity, once we are done with it, on how the matter will be handled moving forward. Then we will then give the municipality, together with the issues that affect the Lepelle Ngumbi municipality, then we will then be able also to release Honorable MEC once we are done with these two. And I hope I will then give, there was also an apology from the MEC for Coxstar, Honorable Makamu. I hope we are supposed to accompany Lepelle Ngumbi on their issues. He's still held up, but the mayor is here, there is no crisis, then we could then proceed, because once the political head of the institution is here, she's here, so there is no crisis. Honorable Rachel, MEC. Okay. No, you are right, Honorable MEC. Re tlo kgopela hore the petitioners and when ba tla be ba fa background ya petition ya ba le ka no bolela ka leleme le leng comfortable ka lona. Re tlo kgona le kwa a botse hore mara le kgopela le no ka boripana le no tlhalosa hore petition ya lena e bolela kang. Re a itseba mara ra hore le the respondent, in this case ke Honorable MEC Rachweni, together le team ya ha tswa go department ya ha ba kgone ho kwa hore le lakang. Then same applies the other petitioners re tla be re bolela ka di issues tse le di affectang, because mayor le no gona mo le ka bolela le ka language e leng hore le tla kgotsofala ka yo thobe. Ke sebaka ke sa ba Ledwaba Ndlovu Traditional Council. Re a le dumediša ka moka gore re tle re fihle mo a re thoma ka go leboga komiti ya petition. Ba Ndlovu Traditional Council le community re lekile ka mokgwa yotlhe gore re kry-e tsela, ga gona le office e seng re tsene. What grieves our heart so sorely ke gore re tsene di offices tša MEC gantši, re tsene gantši mo di offices tša gagwe, ga senke ba re theeletše gore re tle re fihle mo lehono le. Le ka go premier re a tšwa ge le be le theeleditše mo di wirelesseng le mo mafaratlhatlheng, batho ba ga borena ba tšwa dikgotho tše dintši ba šeka ba swerwe ka baka la tsela. Jwale le kgone le re na le
tshepo ya gore petition committee e tla re tšwela mogola. Se sengwe se se re košang motlhoko ke gore our neighboring headmen ba na le ditsela. Mo nkompilpelle ka moka e dio ba kgoši Ledwaba wa lente wa le gore ga a na le tsela. Ka moka magoši a na le tsela re sa tsebe gore re sentšeng. Jwale ke se ke ka ba o motelele re leboge petition committee ge e lebiditše le rena e re biditše gore tle re tlhakane mo lehono. Se sengwe se re swabišang ke gore re lengwaletše mangwalo ba petition committee. Jwale re thoma go kwa maabane gore go na le meeting e lehono le. Ke ka mokgwa o le bona e se re tla le seatla. Mara le ga go le jwalo re a leboga ge le kgonne gore bitša. Mohlomong go na le se bose se le re swaretšeng sona. Le rena re a hutša gore tše le di swarentše tšona ke tše di bose. Thobela. Tobela ba tlhompege ka moka ga bona ka ditulo tša lena le mekgatlo e leng go fa. Se se leng gona ke gore tshepišo ya tsela e bile gona ya ba ya bja malekeleke mo re reng bjale gona se borala se tla theoga gale re lapamelana. Go rometšwe di-engineer ba dirile tše ba di dirago ra ba ra tsebišwa gore awa le di-plan di dirilwe mara o šetše implementation go le jwale ga gona implementation ye e bile gona. Tabe re makaditšego ya ba ya re tlatša dipelo ke ge ka nako ya budget speech ka Leboagong leina la tsela ya rena le segona re kwa maina a magoši a mang le mantona mare au bana taba ya kgale le pele MEC wa mohlompe ra tšhwene a e ba MEC tsela e le gona go tloga morago kua ka bo 22 ke ge ba thoma gore ba šikinyega mara le gona jwale ga gona selo ge ba etla kua ba mmušo ba re ai tsela nna e sa le ka mogo e a re makatša ge magoši a ma re etela tsela nna e sa le ka mogo e a re makatša. Bjale go bontšha o ka re rena ga re maeme goba rena re bonwa ka ihlo le lengwe. Bjale e re kweša bohloko gore na le kgone le re nyaka go tseba na ke leihlo le feng le re bonang ka lona gore le seke ra fua tsela. Leihlo le re lebeletšeng ka lona ke la mohuta mang gore rena tsela e seke ya ba gona ga bo rena ka gore mahlona re a bona ba lebeletšego ka leihlo leo mohlomong le phadimang ba hwetša dilo tše ba di nyakang tša go tshwana le ditse rena go tla jwang. Kua morago batho ba re le jile ge batho ba re ra kgora ba ra gore council le kgoši ba jile tšhelete ya tsela go bone e sa implementega ba re furile mara re a leboga tšatši la lekgolo mohlomong leihlo le re le lebeletšeng ka lona le tla tšhentšha ya ba le phadimang le nna ra phadima. Thobela. We are live on YouTube. Normally re ba le dikopano tsa mofuta o re fa le batho ba ba leng high an opportunity ya gore ba bone gore re šoma bjang. Ke be ke lebetse go tlhagisa yona ntlha eo le seke la re ge le fitlha gae ba re le bone on YouTube re le kwele ne le le live so ke ra gore ke lefe tshedimošetso yona eo. Thobela re ka no fetela to Ntate Maluleka George the petitioner ke direla se gore
ha ke fa bo honorable MEC sebaka e be ba kwele both the petitioners. Yeah. Ake leboge batswadi ba ka ke tloge ke leboga kudu bao e ileng ra re ge re lla ba rekwa ebile ba dira di-follow-ups ba tla go bona seo re llago ka sona kua Ward 4 motseng wa Mapatšake. Ntle le go senya sebaka ke tsene ditabeng. Ke kgale re lla ka tsela yela ya D3622 ya Ward 4 Mapatšakeng ye e tloga mola Mapatšakeng go ya Makgophong. Ge le mpona ke le jwalo ke na le mengwaga e 45. Tsela yela e no ba gona ka mokgole le ikgolle sa le gona ka mokgole e no ba gravel road. So re lile ka buša ka lwa ka thiba ditsela ba nromela ka maphodisa a Polokwane a mantšintši ba fihla re boledišana ba re tla boya ka tsena ka masepaleng wa gešo o mobotse wa Lepelleng Nkumpi ke iša mangwalo ke re gane rena re ba ba jwang na rena ga re swanele ke tsela tše di botse na. Karabo tša bona ba re tsela yela a se ya rena ke tsela ya Public Works. Ra buša ra lebaganya le ba bagolo ba Public Works ka ba romela di-picture di-bus tša dikopano le tša di-Great North ebile Great North ge re bolela jwalo ga e sa sepela motseng wa borena e tšhaba tsela yela. Last time ile ya ema kopano e tshwere ke tsela mola e tshwere ke santa e nngwe e kgolokgolo tsela la borena e epegile o kgona go bona lekgwara le lengwe kua fase kore ke molete o mogolo ba tseba ke ba file di-picture ba di bone ebile re tšwa le go e bona tsela eo ke na le bona ba ka legislature. Ra buša ra re na banna na go ka ba jwang ge le ka tlatla re thuša. Ke boletše le bo Mr. Tony Ratšhweni ba re gore na ba rawa re tlatla Maloleke le ikgono re sa eme re hle re a kgopela ebile ke a leboga ge le kgonne go re bitša ka tšatši le la lekgolle la di-1 letšatši le bohlokwa leo ka moka re le tsebang gore ke letšatši le bohlokwa. Jwale ke re hle ka mantšu a re kgopela tsela le rena re tle re swane le bana ba bangwe. Ke bolela ka clinic, Slipstein Clinic, ke bolela ka Mapatšakeng Primary School, ke bolela ka Tubake High School. So se ra gore ge pula e ka nona ga go sepelege totally. Tšatši le lengwe re no re ge re dutše ka magaeng go na le metsi a mangwe a go tšwelela ka mo Matome re no bona tsela ya borena e tletše ka metsi mara pula e se gona ga borena napile se ra gore bana ba dikolo totally at all a ba ye dikolong. Matitšhere ba tšwa kgole Maboakgomo, Polokwane, Mathibela, Moletlane, Mogoto se ra gore dikolong a ba ye. Jwale ke sewe le bonang re feleleditše re re ke kgale re ngwala mangwalo ka Lepelleng Nkumpi ba se re arabe ra feletša re rawa a re tikuke re ye ka legislature mohlomongwe ba tla rekwa. Ke a leboga ba re kwele ebile e kgolle re biditšwe re fa ke re hle ka mafelelo mantšu ke re
re kgopela thušo, hle re thušeng. Ke a leboga. Re a leboga, ke leboga ke se sure go na le wa nyakang go tlaleletša o le sepelang le yena. No ha se gona gona bothata. You find gore the councillor that e le na le yona a e tsamaiše ditaba tša lena go ya ka maleba. So re nyaka go kwa the side of the councillor before, because I agree we are quick to blame the mayor ka moka le di MEC, only to find gore re na le ma-councillor a rena e le goreng a tsamaiše dilo ka tshwanelo. A ba reporti dilo ka baka la re he re na le councillor, mme re kwa councillor go tšea ditaba tša community a di iša counseling, a kry-a di respond ba mmotsa gore no tsela lena re tlo e attenda neng. Then a boela back to the community, then a reporter back to the community gore no re reportile our matter, then this is the response. So that is why ke re re kgopela go kwa pele ka councillor. Just also to take a bite on that one, but re thome ka tsela e. Ba le doa ba bontšitše le doa Ndlovu ba bontšitše gore ba kry the invitation very late yesterday. Re nyaka go kgopela tshwarelo gore mohlomong ka ba itlile, because ebile he le bolela ke be ke nyakešiša gore gobane le kry-ile lata. Ba re nomoro neng ba e šomiša mo neng le e šomiša e be e sa tsene, ba šomišitše nomoro e nngwe e tlhagelelang o nela tight ba ke ba le kry-ileng ka yona. Mara a re nyake gore eo e be an excuse, we want to apologize gore e be le kry-ile invitation very late. Re tla e lokiša, rena re nyaka gore petitioner ha re ngwaletše le rena re mo hlomphe, re kgone mo kry-a ka nako ra kgone go itukiša. Ne ke re fete mo re ilukiša, but re ke tlhalose gore ntho e rengwe re nyakang go e dira gore ha re kry-a di-petition re di referela to the relevant people or the relevant department ba tle ba responde. That's why re kgonne go kry-a everybody. But before even we want also to appreciate also from the office here, MEC, because we don't struggle them to get them to come and appear before the standing committee. The last time when we invited them, it was Katsela ya D5000 ya Komakado, ya Govembe district. And we want to appreciate or you honored your commitment. You even invited us Helia Kadikhere, Lea Lukisha Chilaele, and then the petitioner were complaining agayo. We recognize Gushisha Matata le na lona the constraints na le tsona tsa chelet. Re lebeletse gore mathata a bileng teng ka moral ke a mofuta mang, mara le kgone go dira di-means tsa gore at least batho ba rena ba kgone go šomiša tsela go tswa le go tsena go ya magaeng. We want to appreciate that, because it's important just to say these things when we are also live, because ba tsebile gore batho gore you were here, you appeared before us, Honorable MEC, and you even wrote to us to say no, come and join me. Go make sure the complaint batho ba complain against D5000, it has been attended to. You said alena chelete ya ka dira tar road, mara you maintain you are going to blade the road, and you did exactly that. We want to appreciate that
that commitment. Rena mmereko wa rena mo ko ho try ho mediator. We are not a court of law, but we mediate between the petitioner and the respondent. That's exactly what we are trying to do. I think it's important also for people also to understand that is our responsibility, and we even after we have left the petitioner, I be happy or indeed at least musho ona le tsebe wa kwa o khona hore le he le hore there are constraints, but there are other means of attending to our issues. Maybe just quickly before I give an honorable MEC just to respond. Let me hear or ma councillor le phela le community tsa borena ke le na ba ileng hore di IDP di tshwarwa in your areas, because ke le na ba ile you could also assist us to minimize these challenges tse leng hore batho ba rena ba kopana le tsona. So le ka ikarabella ka horeng ka hore batho ba borena ba feletsa ba le hopeless ebile ba sa le ba tsamaya ba tsena office ka office he lona le hona. The ward councillor I'm from that specific Thanks, Chair. Wa bulela mo ke councillor Ledowa MW from Ward 13. Ke dula gona kwa ga Ledowa kwa. The community meeting ra di bitša ene le ka mo mošate mo go na le di program tša bona tša go bitša setšhaba whereby the councillor must report for service delivery report. Tše dingwe tša tšona ke tšona tše reportang tsela because community ha e sa ne trust mo go rena, because since 2022 ka di 17 tša November road agency Limpopo e hand over consultant engineering gore ba plan tsela yela yang kwa go Kgoši Malesela Andries Letšwa. Till today 2025 there is no implementation. So setšhaba ankere batho setšhaba se ibona ka mokgomo go fetša go tšwa mantswe a mongwe ba re councillor o jile tšhelete a rena sekontiri councillor a sa ija ene tsilela e mo seemong se se botse go njwa ka nako ya dipula bana ba palela kwa sekolong. And then again go duma magoši a Lepeleng municipality is only Kgoši Letšwa was non-tar road ye e dileng gore setšhaba se re tlogele maatla maloba ge the MEC Pakana Tlhabora a phasisa budget a phasisa budget a sa ba le tsela ga Letšwa a ba la tsela ga Madisha. Remember kwa ga Madisha ke di hate man Kgoši o feel ka re wa undermine you, understand? So setšhaba se na le concern how o plana tsela for 5 years. Ba bangwe ba bolela lo no that is a fruited expenditure. O ka se plan tsela for 5 years o sa implement. Jwale le rena ba re tsogetše maatla ra ba reportela mara a ba sa ne trust mo rena community. Because rena re le re tsena a local mayor a re ka ge a tseba lo tsela ga Letšwa wa Kgoši ke Tlhoba Boroko o ba re wise o nyaka gore no a itšee. Unfortunately MEC Namani Dixon Masemulo o la delay ka memorandum of understanding. Kgoši mayor wa Lepeleng o ba nyaka go implement that rule ka re ga tseba lo when coming to the election ba go ga boima ge ba ya ka kwa mošate wa ga Kgoši Letšwa le go njwa la re tsebe lo no next year ro tsena kae ka kwa Kgoši Letšwa. I thank you. No, thank you very much, Councillor. I thought no le botlhokwa just to take a bite because I kry batho ba borena ba bolela ba fela ba le mention
go botlhokwa gore ba kwe le lona gore le reng ka taba. Maybe before ke fa Honorable MEC sebaka sa gore ba respond as a respondent. This matter item will appear before the standing committee. Adjudication. There was a report, a progress report, when if you look at the 11th of July 2022. And I think it's about 6.7 kilometers. And it will cost almost 70 million for an upgrade. And Babunchicho Nanako on the priority list, ya Maspala, number 6. Number 6 on the priority list. Yeah, the Abadu Masparo Dira submissions to the department. That was the progress reported in Kanakwe. So maybe can only for this information or as and when let will respond. I will request the support staff also to give you the copy of this progress report. Yeah, Asibagakisale now Honorable MEC Rachwen, yeah, and your team. Thanks very much, Honorable Chair. Big hopel or through Lenaki fe baruti agency Limpopo pele va re gaga tlate ke gona go bo. Kia leboga mosepediši wa mošomo ke leboga le member ja legislature le honorable MEC le honorable mayor le team ja bona ke leboge le ba mošato wa Galetoaba le di petitioners ka moka ke nna mošomo gala ke tšwa road agency Limpopo ke nnete tsela ya Galetoaba re a itseba chairperson re thoma mo junction ya Mmakotse ra ya ka Matume namile ra fihla Galetoaba. So the whole distance ke 13.1 kilometers re tseba gabotse ene ke nnete chairperson gore re rometše consultants mo engineer kwa tsela e go dira di designs ba dirile di designs go thoma ka 2022 ba di feditše lately ka 2023. So the designs tša tsela e di fedile ke nnete. Now ge re lebelela di calculations ka morago ga di designs ke ge di designs di re fa amount ya more or less 143 million to construct the whole stretch of road. So re dutše fase ra lebelela ka ra le ra hwetša gore re na le mathata a ditšhelete re sa hlaelelwa gore re tšwetše tsela e pele to a construction stage. Ke mo re emeng gona le gane jwalo re šitwa ke go tšwela pele go ya construction stage ka baka la hlaelelo ya mašeleng. So go leka go mitigate those challenges ya hlaelelo ya mašeleng re le barale re boledišana le ba department le ba national treasury go re thuša ka mašeleng go explore other funding mechanism ka gore provincial treasury na le hlaelelo ya mašeleng re dile di applications go infrastructure South Africa asra atlega le ge ba ya go bula gape re tla dia di applications tša mašeleng gore re tle re kgone go thušana le ba ga Kgoši Letwaba. Ke mo re emeng gona
ka tsela ya go ya ga Kgoši le Twaba. In the meantime, rena le ba department ra re a ba tšwele pele ba e gore e be drivable, se ra hlwa re ba le mašeleng a go ya facing ya construction. Ke mo re emeng gona ka tsela ga Letwaba. Nka tšwela pele go ya petition ya Mr. Maluleke. Thank you. Right, petition ya Mr. Maluleke ke ditsela tša Magatle. Di connecta Magatle le Mapatšakeng le ga Phaswane. Ke combination ya ditsela. Tsela tše ge re di splitter e nngwe ke 0.5 kilometer, e nngwe ke 8.8 kilometer, e nngwe ke 3.4 kilometer. Ke ditsela tše tharo. Now, status sa tsela tše tša ga Magatle tše, tšona se ra hlwa re thoma le ka di-designs. A rena mašeleng a gore re thome le ka go dia di-designs. Tšona e sa no ba di-gravel road, and then rena le ba department re tšwela pele ka go di-maintain. Once re ka ba le mašeleng, then ko gona mo re tlang go lebelela possibility ya gore re thome ka di-designs from there ye construction. Ke the status se ke se fang chairperson in relation to the two roads ya ga Letwaba le tša Magatle. Thank you very much. No, ke a leboga. Ke tšee sebaka se gape ke leboge chairperson ga mmogo le beng ba rena mo ba di-committee members na tša legislature. Ke tamiše le ba ka Mošate wa borena wa ga Letwaba mo. Le ba tšea karolo ka mokana ga bona ba le go gona mo go tšwa ditseleng tše pedi tše. Bontate Maluleke. Ke boe ke tamiše mayor wa rena wa Masipala wa Lepelle Nkumpi. Mohlomongwe chairperson ke cheke gore na bo mayor a ba na se ba ka go se bolela pele kudu ka baka la gore ba tšwagana mola ke mayor ba rena ba Lepelle Nkumpi before ke tlo tšwela pele. Ke a leboga. Let me take this opportunity and greet you again, Honorable Chairperson and the members. The Honorable MEC, the staff Sarena, my ex-co arena, let's chabaka moka says cleaning, kudu ba di tsela cheche pediche. Ki tlaleletša go tša ditsela tša ga Letwaba go no re yes re sa le re tshwarana le bothata bo go tloga kgale, to such an extent that ge go tšewa decision ya gore a go diwe di-design ne di diriwa with the hope ya gore re tla kry-a tšhelete ra tšwela pele. Jwale ra ba ra re ra e okeletša because ka ba matume mare go ye ya ga Letwaba e ya straight ka bogoši. Then rena re le ba Masipala re no tšea decision ya gore re ka re go tloga ka Mošate ra lokela paving. E tla no re ge e fihla maybe e be le bogomonyana bo bo itseng e tla e joina ge tsela ye e thoma e thayarile. Re kwanne le bona re dile di-allocation tša ka Mošate gore because re lemogile gore ka mo Mošate le ditsela tše di leng gona tše dintši like o swana le ga Mphatlhele e feta tsele mare re tsena ka gare. Then reallocatile for that, will be assisting them on that. But e re kuša bohloko ka lebaka la gore ge re lebeletše magoši a rena ke tshepa gore bogoši ba mafelelo ke ba le ba ga Selwane bo dietšwe tsela e. And ditsela tša rena I think di be le tše 5 all in all tše be di nyaka thušo mare tše dintši be di sa ye ka Mošate mare ye ke yona e le 1
e leng gore ka mošate re ya bošateng wa ga ke kana re tsamaya gabotse re tlo no feleletša fela go no connecta re tlo connecta ditsela tše gore ditsela tšela di kry-e paving jwale rena re le ba masepala re ile ra ba le go na le rena re dia di-access ra ba ra akanya gore maybe re stope access eo re ye ka bogoši ke di-frustration and ra re ge re tlo e lebelela gabotse ra khumane le gore le yona e re fa bothata mare ra e lebelediša gabotse le gone jwa le manager ka re wena ka re maybe re ka lebelela gore na re ka e thoma jwang tsela e because as ba tlhalositše gore peleng be re nyaka go e thoma mare re e thoma ka di-design re tseba gore re tla ra ge re fetša ra enter into agreement mare di ile tša pala tša se tsamaye gabotse jwale le gone jwalo rena re bone gore through our budget re allocate certain amount because e designilwe e no nyaka go thomiwa re kgone go thoma mare yela ya paving yona re e thoma re allocate ge re tšwa ka mola motseng ka bogošing e ya mo on the road maybe re tšee some few kilometers then re enter into an agreement le rale ge ba kgona ba ka tseba gore ka ngwago o latelang ba idea because le rena e a re tlhakiša le gone jwale re a tseba gore ka dikgetho tšela tša go feta re sokotše o tsena ga ledwaba setšhaba sa ga ledwaba se ile sa re tšhikela kudu and re kweša re go tšhika ga gona gone o bolela nnete project ela honorable chairperson ge e be e planiwa gore e tlo diwa be ke sa le mothepa well today bile šetša ke khešele jwale e kweša bohloko because ke yona e le one and re edile le ba matome ke bone le ba matome ba le gona mare ba matome bile ke a ba botša ke re ele ya lena ka re e ya ka ntune re kana ra e prioritize late mare a re thomeng ka e ya bogoši gore magoši a rena ka moka a kgone go ba covered mare a santšho kana le bolela ka ngwaga mo fa ditšhelete majoro wona o thomileng wo ae re bolela kore rena ka ngwaga o thomile re ya dia paving ke ra ke re ngwaga rena wa ditšhelete o thomile ka July so le bolela ka yona financially yes okay re ya go thoma ka paving ya go tloga ka mošate ya go tloga ka mošate okay unless ba change because what we did we gave them the money to say le re botseng gore na what will be but rena go ka rena re connected mešate ka di paving gore ge ditsela di tla o swana le ga mphatlhela re tla be re connected to the existing road mare ka kua ka ra gone tsela ya go ya mabu then ya re ge ba public works or ral ino re today re tla no ka gore na ba re tshwaretšeng ka re gale re ntse re bolela le ge MEC ya kua ke no mo romela message ke re gape le nna kua ke tloga ke ipethile ke ipeile mo molala wa ka mokote ka re go bona ka re nka se tsoge ke feditše masepala ola ke sa ba ka fetša project jwale ke santse ke no ragaraga ke bone gore na ke e thoma jwang gore ke tloše bošaedi bola gore bokgopo bola sa le re bodia ba go ba tshepiša ka re go ka nna ge re ka no e thoma aowa re tla be re tseba gore re phethile dikano tša rena le bona in terms of the electorates tša ward 30 ke feditše so le ka anticipate gore maybe we ka procurement plan ya lena le ka anticipate gore contractor a ka yaning on site is there on your IDP, is there on your budget? I get le pasisiso ya ka IDP le ya ka masheleng in the current financial year. Go ya ka o re ka ya ka second quarter mara what is good now ko gore re na le panel ye leng gore e re tšwa fela eno ba ge re nyaka di-price and e ba very fast then ke nagana gore first quarter because re dia le all those administrative re tla be re tseba gore second quarter re a thoma ka di-project tša go tshwana le tšona tše no ke a leboga chair be
go potše gore ana ka mokgono ba kgonne go tlhalosa ka gona gore e bontšhe gore go na le se se diregang. Ge president chair le honorable members ba etla ka lenaneo le la ba le bitšago district development model, e be le gona go make sure ya gore di spheres ka moka tša mmušo from national, province le local le di district di bereka together. Ke ka mokgo le kwago bommea ba bontšha ka gona. Le taba ela ya rena ya esco lekgotla yela re kwanetšego gore re swantše re šome mmogo le dimasepala tša rena ka baka la gore go na le dimasepala, for example ka masepala wa Polokwane ba na le capacity ya go itirela ditsela. Re ba encourage ka moka ba masepala ba tseba bommea gore ba boditše gore mo e leng gore re a palelwa ba ka re ngwalela ra dira ntho e ba bitšago devolution, ra devolva tsela go bona as local municipality ba e dira, ba re mola ba feditše go e dira ra e gazeta gape back to the department gore re tšwele pele ka go e maintain ka baka la gore tsela ya diriwa ya ba ya maintainiwa. Jwalo ke kgatla ke gore ka tsela ya Matome no ya kwa Aldaba go na le se se diragago. Ke boe gape che ke leboge committee ya rena ene le šitše le bontšhitše ke nagana gore le ba tšea karolo mo ba bone le le thoma gore committee ke committee e kgolo e bohlokwa ya mmušo e le gore rena re le bahlankedi ba mmušo go thoma ka di-councilora, di-mayor, di-MEC re reporta mo go yona ene diphetho tša ka mo committee ye ke tše e leng gore di swantše gore di diragatšwe. Ke bontšha se ke nyaka go bontšha ba tšea karolo mo ka baka la gore ke kwele ge e be ba presenta mo ba bangwe ba thoma go felela ke maatla gore se ka ba felela ke maatla ka baka la gore committee ke committee e kgolo e bohlokwa ya legislature mo e leng gore mafapha a mmušo ka moka a reporta mo go yona. Le šetše le bontšhitše mo gore le re biditše mo malo ba re bolela ka tsela ya D500 or 5,000 if I'm not mistaken. Re kwane ka moara committee ra dia commitment ra ya ra e dira. Mohlomongwe ke tšee sebaka se go swana le di opportunity tše dingwe tše ke di humanago ko departmenteng, honorable chair of the session, just stakeholder Tuesday meeting go hlalosetša batho ba borena mo re le go gona as the department ya public works, roads and infrastructure, because go na le mogala bo mongwe o ile a ka mpotša re wa bona go na le mathata ska nagana gore mathata ao ke ona magolo a go feta mathata a batho ba ka mokana ga bona ka baka la gore ge ba ka no thoma go rolela mathata a bona bo matšhete o tla kwa gore mathata a gago a se mathata. Ke bolediša seo ka baka la gore mo Limpopo mo re na le di-kilometers tša go lekana 21,000 Limpopo ka bophara. Ka mo gara 21,000 mera ya di-kilometers 13,000 66% ka gara 21,000 13,000 ke gravel ya akaretša le tsela e ya kua Magatle kwa ya akaretša le tsela e ya ga Letwaba e ka mo gara 13,000 ya ditsela tša gravel tša mo Limpopo ka mokana ga tšo. Jwalo a se nnete gore mohlomongwe go no ba le a deliberate attempt ya gore no re nyaka go undermine mošate go ba re nyaka go undermine badudi ba ga Letwaba ka gore badudi ba ga Letwaba ba swana le badudi ba ga Magatle le badudi ba Thoyando le badudi ba kwa Falvatere le badudi ba kwa Zingizingi ke badudi ba mo Limpopo ka moka ba swanetše ke ditirelo tša mo Limpopo ka moka na ga bona. Ebile Limpopo re na le mahlatse ka baka la gore
re naga e leng gore ba e bitša is a rural province jwale re naga magoši ya mešate re hlompha maaparanko a rena kudu go feta dilo tše ka moka mo Limpopo. That is why le bona bile ka di local government election le national government lo tša rena di sepela gabotse ka baka la gore bereka le magoši. Ke nyaka go leya base gore ba kgone go kwešiša gore a gona mo e leng gore mmušo o ka no ba o nyaka go undermina mošate. Mara se se le gona ke gore go lebeletše 13,000 e ke bolelang ka yona di-kilometers go na e nyaka bokae. Go e calculate wa ka kilometer e tee e nyaka 15 million 1 kilometer. Go e calculate tšhelete e nyaka more than 300 billion gore re kgone go tila ka mathata a ditsela mo Limpopo. Ye leng gore nna le wena chairperson ra tseba gore mayor tša boletše mo re tsela sa le nyakiwa e sa le kgarebe bile matšatši a ke koko wa bana. Nna le lena re ka ba ra ba bokoko e sa hle e direga tsela e goba 13,000 ka mokanana sa hle re ikhabara. Kore ke nyaka go bontšha this picture gore re le mmušo re na le mathata mangwe a mantšintšintši ya ditšhelete ene tsokwana e re e humanang re leka ka mešogo fela gore re ngathelane hlogwana tši. Ke bolediša se ka baka la gore ke nnete chairperson le committee members mo gore ngwago wa 2025-2026 financial year re ile go dia tsela kwa masepaleng wa rena Lepelleng Gumpe tsela kwa ga Madiša Ditoro tsela e leng gore le yona e be re tlhoba boroko go swana le tsela ene ya kwa ga Letaba e bile e kopantšha metse e mentšhanyana gana mola boga Madiša mo ke tsela e re yang go idia ngwago ya ditšhelete. Ene ngwago wa ditšhelete o chairman re ile go dira ditsela tše 21 mo Limpopo. Ene ka gara tsela tše 21 go la jara mathata a rena ditšhelete ke ya magologologolo tše dingwe di nyaka bo 10 kilometers tše dingwe di nyaka bo 15 kilometers tše dingwe di tloga di nyaka go feta 20 kilometers. Mara ra tšea decision re le mmušo gore re tlo dira 555 kilometers go ditsela tše 21. So ke bolediša sona se ka baka la gore le šitše le boletše mo gore tsela e ya ga Ledwaba e nyaka 6.7 kilometers. Le mohlang re hwetša šheleng ya go e dira re ka se dire ka mokana ga yona. Ke ra gore meeting o ke meeting e leng gore ke meeting o bohlokwa ene re tšea di-decision. So ke nyaka gore ke no e bontšha le mohla re hwetša tšhelete re ka se dire ka mokana yona re tlo dia 6.7 kilometers. So re leka ka mešogo fela re le mmušo gore re kgone go humana mašheleng a go bona ona re dira jwang ditsela tša rena gore e be sekontiri mo province ya rena Limpopo. Jwalo ngwago wa ditšhelete masepale wa Lepelleng Gumpe re tlo be re lebeletše tsela ga Madiša Ditoro e leng gore ke tlo be ke hand over mohlomongwe before the end of next week or that other week ka baka la gore baši ba mpoditše gore ba appointile di-contractors ka mokana ga tšona. So tsela ya ga Ledwaba bile ge be re ka be le theleditše Ntate Maluleka ba le bona ba presenta mo la theletša ba rale ka mokgola ba presentang ka gona before re tlo dia tsela re dia ntho e ba reng ke design. Ene tsela ya ga Ledwaba ke tsela e leng gore ke tla re e gausi go feta ditsela tše dintši tša rena mo province. Go na le tsela tše ka bago tše 46 tše leng gore di na le di-design di nyaka tšhelete ene tšhelete re e nyakang for ditsela tša di-design 16 billion rand. Jwalo tsela ya ga Ledwaba e na le di-design. So ge e na le di-design ka mokgwa gore gore ntho re swantse re e diregane bjalo ke gore ge re humana tšhelete go tšwa gana mo bašitše ba boletše gona gore tsama re nyakana le tšhelete re kgone go e dira. Ke part ya di-priority tša ditsela tša mo Limpopo le tsela tša MEC because ke file maatla go prioritize ditsela tše le gore swantse di diriwe mo Limpopo. Nka kgontišiša mo gore ke part ya ditsela tše le gore ke di-priority ka baka la gore re ka eta le ke masepala gore priority tša bona di mo kae le mokwele le mara a bolela mo gore ke priority tsela ga Ledwaba. So badudi ba rena ba ga Ledwaba le ba Mošate ba santse ba tsebe gore re lebeletše re itsitsenketše ge re ka no ba ra bona re kgonne go tsoma ra boa le mmutla
ke priority tsela ya nna Altwabo. Re a tseba bile nna ke a tseba ke bolele ka gore mohlomongwe ba mpotša ka yona. Go swana le tsela tše dingwe tše ke di tsebang tše dintšhi mo Limpopo. Le yona ke a tseba. Nnete ke tlhoa boroko. Ge pula ena ke mathata. So it's part of our priority e feditše le di-design. Jwalo, ge re no humana mašeleng, re tlo e dira. Maabana mabolapudi chairperson le committee. Ke nagana ba ka ba bone mo mafaratlhatlheng mo. Re tšwa Gauteng, re eteletše pele ke Maorena mme Premier na Dr. Popira Matu. Re tšo meeta le mmušo wa ko Northern Cape. Meeting wa rena wa maabane be le go discussa ntho e re bitšago front loading. Front loading ga Sepedi sa gešo sa kwa Mphatlele ena go no jela molatompe. Re nyaga go jela molatompeng ka baka la gore mathata a rena a ka ka mabu le matlakala. Ke ile ga re ke ya go llela Premier ba mpotša ba re mathata a lena ke ya mantši ene. Re santse re no bona ona re pusha jwang gore re kgone go dira dikontiri. Ba be ba nrwala ba re no a re tsamaye re go kopana le ba kwa Northern Cape ka baka la gore bona o ka re ba thušitše ka front load ya go aga dintlo. E ba na le mathata a mantši a backlog ya dintlo tše 25,000 kwa Northern Cape. Ba dia front loading ba ba fa tšhelete ya di-financial year tša go latela gore ba kgone go dia dintlo tše ka speed. So ba thomile ka dintlo tša gona tše 2.5 tša kwa Northern Cape. So ne ba share best practice le rena le gore na ge re nyaka front loading re ya mo kae le mo kae le mo kae ra dirang. Re kopane le bona maabane re kwane Premier ba re file instruction ya gore re dire report ye re tlo go e presenta ko treasury le cabinet gore re kgone go humana front loading ya gore ska re ka re emela financial ka financial ye lenkwele ke boletse gore go nyaka ga 300 and something billion mara ka financial year re humana only 1, something billion or even less than a billion go dia tsela. Jwalo re busy ka front loading except tšhelete tše ba boletseng ka tšona tša di-infrastructure South Africa except ditšhelete tše e leng gore re thuša ke di-mine ka baka la gore mo metsi ya rena mo go na le di-mine re kgona go bolela le di-mine tša rena re kgona go thušana le bona. E ke gopola ga botse ka re le gana kwa saeteng ya ga Letaba go na le mine re tla organisa meeting re bona gore na in the meantime re ka se bona ona re thušana jwang rena le bona ka baka la gore ba šomiša lefase la kgoši Letaba. So rena re le public works ye nngwe re tlo go dira gore re tla boledišana le bona ka baka la gore re na le lenaneo la go boledišana di-partnera. So ke no bontšha dikatše ka mokana ga tšona chairperson le committee members mo gore e bontšhe gore re le mmušo a re ana phutha matsogo ra reno re emetše re tla no bona ge modimo tla re fang re busy re a emaema. Lehutšo la rena le ka kalanogonono gore ge re ka no hwetša tšhelete ya front loading ke ditsela tše e leng gore di mo priority ke e nngwe ya ditsela tše e leng gore di kry-ile di-design di feditše ka di-design ka baka la gore e nngwe ya decision e ke e tšereng le boletše mo gore re bile le mathata koral kore e be re šomiša tšhelete ntšhi go dia di-design mara re sa age ditsela. So ke ba file instruction ya gore re stopa ka di-design tše di leng gona re khumana tšhelete re aga ditsela. Jwalo ke nagana gore le mašele ana re tlo go ba re a saver a di-design and all that re focusa mo ditseleng re tla kgona go bona ona re thušana jwang le bona. Ka tsela ga Letaba ke nagana gore ke gatile re a kwešiša mokhanselara ke nnete ngwana modimo ke tše re phelang ka tšona tše tša gore ba re no honorable Mokaba ba re no mokhanselara o jele tšhelete a tsela ba re o jele tšhelete ya eng tšeo tšona sentse o ne o tseba gore ke tša ka gae monna ešo re phela ka tšona ga ona maatla go dia tsela wena khanselara re a go phološa le kgolole ba re theleditše mo setšhaba gore ga ona maatla go dia tsela hleng ga ba ne go fologa ba late rena ke rena re na le maatla go dia tsela ile ya re palela go idia ka baka la gore tšhelete a rena tšhelete mara re tlo leka ka mokgwa re tla go kgona. Tsela ya ko Magatle ke nagana gore ntate Mogala o šitša e bontšhitše gore yona bile sa le moragonyana ka baka la gore a re so di le di-design jwale e tlo tla ya nyaka gore re e budgetele for di-design
ge re tlo dia di-design re pushitše tše di-design tše di leng gona mara ba bolela nnete ke kole ba mpotšela ge re le ka montle gore tsela ela e sepelege ene ba re go ile wa tliwa kwa ra tla kwa ka baka la gore o mongwe le mongwe a tlang wa public works a bolela maaka o bolela maaka ke nna ke boletšego maaka as the MEC so re tlo make sure ya gore mme Mashulwane ke kgopela gore tsela ela ya kwa Magatle ba bolelang ka yona gore ga e sepelege re prioritize. That is why chairperson le tšele boletše mo re tlile ka dikgeregere tšela re tlile ka tšona ka baka la gore re kwešiša gore re ka se kgone go ba le tšhelete ya go dira ditsela tše ka mokana ga tšona mara in the meantime ba boletše mo gore bus e kgona go swarega o ne disanta bana ba palela kwa sekolo ke e re tlo go tsena ka yona ka dikgeregere ye ene dikgeregere tšona re emele new financial ye re na le tšona di gona re hirile le batho mo ba bantšintšintši more than 350 ka 8 months so re na le batho ba go bereka ntate Maluleke o gona mo mme Mashulwane o ntheeleditše ke dia commitment mo ba gešong gore tsela ela ya kwa Magatlela re ile o iša dikgeregere re bereke melete ba bolelang ka yona re tswalela santa tše ba bolelang ka tšona re tla tšiša metšhini mola re di kgorometše gore e kgone go sepelega in the meantime tsela ela kwa Magatle is a commitment ba mmereko wa bona go implement and I'm going to make sure ke ya ba monitor or ba implement mme Mashulwane before the end of next week romela assessment team kwa ba check gore na go tle go nyakega go nyakegeng then o check gore na dikgeregere di mo kae ka baka la gore tsona di busy le ga nniwa ke sure go ne mo ba berekang gona I know gore ba busy kwa ga mathabata kwa website ga Magobo a check gore ga ba fetša kwa ba e Magatle ba lokišetse lela kwa Magatle ga ba fetša kwa le checkeng le yona ene ya kwa gore na ya kwa ga Letaba gore na ya sepelega na ge sa sepelege le yona in the meantime re sa emetše second quarter bo mmere ba bolelang ka yona le yona re dira gore sepelege because ke nnete chairman tsela tša borena a di sepelege that is why le bona re tlile ka dikgeregere gore go be le ditsela tša go sepelega tša go a dikerekeng tsela tša go sepelega tša go a mešate ditsela tša go sepelega tša go a dikolo ditsela tša go sepelega tša go a ditleliniki gore di-ambulance tsona di kgone go tla in the meantime ene batho ba e leng gore ba kwa bohloko kudu ke batho ba borena ba di-taxi so that is why mmereko la dikgeregere ba phela ba founa ba leboga banna ba di-taxi gore no dikgeregere di kgona gore thuša gore ditsela tša nna di sepelege gona those days honorable members re swantse re bone greatara ka mahu fela ge go na le lehu gona re tlo go bona greatara so badudi ba rena ke dia boipiletše gore mo ditsela di sa sepelegeng ka moka ga ba make sure gore office ya rena ya province ya tswa ditsela di sepelege re deploye yellow fleet ya rena re kgone go ba thuša so ya Magatle yona re tla make sure ya gore chairperson like I said assessment team e tla ya ge di fetša mola ba tla ya ba ba thuše la gana kwa ga Letaba kwa re boseka boija re tlo make sure ya gore in the meantime tsela ela ya sepelega so mayor office ya rena e butšwe re a tseba gore re na le nna re kopana mo kae tšele di boletšeng gore re tla bona ona re kopantšha mo kae re a dirang re gona re tla make sure ya gore re kgone go thušana gore batho ba rena ba kwa ga Letaba kwa ba humane tsela so chairperson and the committee ke nagana gore ke tše di tšwago ka department ya rena dikgeregere mo province ya rena Limpopo province ke tšee sebaka se ke leboge ebile re le tše dingwe tše di lego gona re gona re phela re le available gore re tle re kgone go tlhalosetša ditšhaba tša rena ba kwešiše gore na mo re leng gona ke mo kae ba re ga e senye sa agela ba re ngwana phoša dira ga a bolawe fela ke fa batho example ke re ka mokgwa mathata a rena ditsela leng ka ona a swana le motho ola ba mmitša go breadwinner o e leng gore ke yena ka mo gae ba tshepileng yena gore wa bereka mafelelo a kgwedi o gola 100 ranta mara dinyakwa tša ka mo gae ka mo di nyaka 10,000 mara ka setšhabe a re ke sa dula ka mo gae bile nka se sa ba breadwinner ka baka la gore ke palela ke go support-a lapa jwalo le nna ke re ke dutše mo weta tšhelete e gona gore a e gona re tlo hlaka go te re tlo ba ra e humana šele ya gore ditsela tša rena tša mo Limpopo di be ka seemo se re se nyakang ka mokana ga sona ke a leboga chairperson re a leboga honorable MEC for the response ke tshepa gore
the petitioners ba lekwele le the kind of interventions tse le tla di dirang in the meantime gore batho ba bo rena ba kgone go bana le access ba kgone go šomiša ditsela ba kgone go ya dikolo bana ba kgone go ya dikolong batho ba bona ba kgone go ya ditleliniking ba kgone go tswa go ya ka di-village ba kgone go ya mešomong go phetha le mabaka a mangwe a go fapafapana re ka appreciate le teng he le ka re he le ya ka dikgerekgere lo ira those interventions ka mo ditseleng tšeo if we could also get an invitation because it also helps us gore le he ro reporta on our quarterly reports re kgone go bona gore the interventions tse di bileng gona di kgone go thuša batho ba bo rena kaka also equally mayor if also ka the second quarter helia law hander over the contract by that time you could also invite us re kgone also ba ona le di-petitioners ba kgone go bona gore at least tsela eo ya go tswa access route ya go ya kwa mošate go ya ka di-interventions tseo le di dirang batho ba bo rena ba kgone go bona gore ke nnete taba e le presidente ba bolela ka yona ya DDM e ya šoma because all the 3 spheres of government re bereka together to speed up service delivery. So if we can get that invitation also, we'll appreciate that. I get to say ke members of the standing committee just also to engage on those presentations from the Honorable MEC, the Mayor, as respondents. Yeah, honorable members. Honorable Machete, you Thoma or Honorable Mukaba would follow, or Garo Mike, Nan or Tom, but give it to Honorable Machete, Tom, and then you would follow. Ke Machete Pesi mololoko wa committee re ne ke bontšha gape gore re theeleditše dipolelo tše pedi tše di tšwang mahlakoreng a mabedi mo re leng gona go tloga go bonala gore na re a bjang pele ene ke ntlha e bohlokwa e re tshwantseng re šale morago gore mathata a leng gona a tla kgona go phethagala ya mathomo ke e boletšeng ke majoro gore go na le matsapa ba ile go a dira gore go be le tsela ya paving ba boletše ka second quarter e fela nna ke nyaka gore ba re botse gabotse gore second quarter neng ba ra neng ba bolele kgwedi o kgonagala ka re second quarter o kana kgwetša le badudi ba theeleditše ba sa kgone go re kwešiša gore nna re nyaka go bolela ka eng le gore le rena ge re tsamaya mo ka moka re be re a tseba gore taba e ya paving e ka thoma neng mara se se kgahlišang kudu ke lebaka la dipoledišano tše di leng gona magareng ga masepala le public works tše ke itšeang gore ba tshwanetse ba di tšwetše pele mo ba tshwanetseng gore ba tsenele di-memorandum of understanding di dirwe gore taba tše tša tsela di kgone go loka
Ke bolela se ka baka la gore ga o bolelwa o bontšitše o ka re bo tshwanetse wa bile le taba ya memorandum of understanding wa ba le mathata mola mola mare ke theeleditše mo e bontšha gore o na le perekišano ye botse magareng ga masepala le public works and ra le go tshepa gore ditsenelelo tšeo di tla dirwa gore setšhaba se se kgone go thušega. Ye nngwe gape ke nyakang go e bontšha ke e boletšeng ke office ya ke public works e ba e tla kudu tabeng ya gore mo tseleng ya Makgatle ba ile go romela dikgerekgere o se wa ya gole and wa bontšha gore o tshwanetse o be le team ye sehlopha se sa tekole se ile go lebelela gore na seemo se bjang gore ba le ba dikgerekgere ba tle ba kgone go dira mmereko wa bona. Re na le go tshepa gore ye e tlo diragala ka pela gore tsela tšela di kgone go tsamaya and ba bontšhitše gore e tla ba Makgatle a ba le Dwaba go leka gore bothati ba be leng gona o santse o sa lebeletšwane le taba ye ya go boledišana le di-mine go boledišana gape le ba infrastructure ba South Africa ga mmogo le ba re le no ja go jela molatompeng a kere ba e bontšhitše bjalo ba re le ke front loading bjale dilo tše kao fela tšona ge di ntše diragala ko le Dwaba le kwa Makgatle o tshwanetse go ba le gore dikgerekgere ba thuša setšhaba sela gore ditsela tša bona di kgone go sepela and ke na le go tshepa gore lenaneo le le ka se tšee nako e telele go tloga gona bjanong mare e mafelelo ye ke boneng gore e bohlokwa ke taba ya go bontšha gore ge o ntše o nyakiwa mašeleng a badudi ba le Dwaba ba tshwanetse ba tsebe gore tsela ya bona e mo o priority list a ke re priority list no ba tatelano ya ka fao mmereko o ile o dirwa ka gona mo tsabeng ya ditsela ba le bontšha gore le nna le gona moo o ra gore o ka diragala se sengwe mo di-mining mo re ja re ntše re sepela re boledišana then dilo tšeo ka fela tšona di a kgonagala gore le ka kgona go thušega bjale ke lekile gore ge re ile go bolela re be re lebeletše taba ya gore na re ya pele ka tsela mang re le kwele gore le re o ka re o na le nako e nngwe mo le gore bo o sena perekišano e botse mara o thoma gone bjale le ya kwa gore masepala gore tše ke ile o di dira and kgoro ya public works le yona ba bontšha gore tše ke tše re ileng go di dira and rena bjale ka committee re tshwanetse re bona gore tše ba di boletšeng di a phethagala ke nyaka go fa mohlala ge ile o feta gore e ba e bolela ya D5000 ya Makhado re bile gona tšatši le ba iša dikgerekgere re kgonne go bona ka matlho a rena gore e ba bolela ba re pula e nele ebile tsela e mo thabeng o šala o sana selo ene dikoloi tša rena o ba boima re ke ponetše ka mahlo bjale ka committee bjale re na le go tshepa gore re ka tiišetša gore ba butlile mo ba bolela e ba ile go ya ka dikgerekgere ba re biditše ra bona mahlo a rena ene lolo modulasetulo ba dirile boipiletšo bja gore ge ba tlotla ka dikgerekgere re kgwetše yona tabe ya invitation memo re be gona re tle re kgone go tlhatsela bjale le ka theeletša polelo ya ka ke lekile go bolela ka go ya pele ka baka la gore diphetolo tša bona di re iša pele a di sa re iša morago and re ka thaba gore ba re tlang ka morago kao fela a rena re leke o e tshwara ka yona tsela re a leboga. No, Erike Khuleboge chairperson, ke leboga the response from the MEC and the mayor, and then ke bontšha some of the issues tšene ke nyaka di address Honorable Macheta already di address it. But
One e ke ratang go checka le the honorable mayor as na bolela ka the paving ye santse dirwe to Moshate very soon. So I think maybe if we can empower us gore na o bolela ka di kilometers tse kae for that paving. And the other issue ya priority, I think go boletšwe ka taba gore D3617, I think before it was number 6. So if maybe our sister, or since he nearly number 6 by that time, remember the issue it started in 2016. Okay. So in 2022, it was number 6. So however, in 2025, maybe from that number is still number 6 or and the other thing, Chairperson, that we need to stress because just ordinary member of the community, while some of the things that much, because one two so how re fa di respond jarena a re fe di respond via the time frame because ke kushara molaetšo ba o nyakang ge ba boela morago ke taba go bontšha gore le ge bolela ka di second term e sa bontšitše gore go tla ba le the second quarter then mo re tla ba re dira bona what they want and to ordinary people from kwa gae e tla ba taba gore kgwedi e tlang ka di 30 re tla ba go thoma sa gore le sa gore so le ha ile go tloba le invite mara at least gore ba santse ba sepelele gore go na le se sengwe se se diragetšeng sa go bontšha sa gore go be le tshepo because really ba lositše hope because ke taba ya gale ene e le goreng a re nyako go ela morago because as honorable MEC a boletše a re re fetša bjalo ka re ke rena ba maaka akere so o mongwe le mongwe no ya ke thinta a bolela lo tša di bolelang then ha a fetša but at the end of the day go sena ntho e diragalang. So, and the other thing I want to because you find le end up le ipona le ka mogare ga committee gore end up we ipona o le ka mogare ga committee is because a gona communication, because the only thing e loreng community ya nyaka go go phela e boledišwa wa bona mara go ka ba bolediša gate from the wa homola a gona motho a ka se acting santse ba lwe because a gona ge ba bona go diragala something somewhere ba no ipotša ra wa le ba undermine. So any changes, any plan e le dirang dulang fase le bona le ba tlhalosetše le ge le bona re dira so ke ka baka la gore so that re ka se tsoge re bone batho ba borena ba eme ba elwa akere poledišano ke yona e leng very important. So ge re ka no leka ka mokgwa re ka kgonang ka gona honorable MEC re go tshepile and we can see that you are active ka mogare ga dilo tša ditsela to assist batho ba ga borena and especially that o bontšhitše taba gore magoši a rena they are very important because ntho ya mathomo e santse re dire ke go hlompha bogoši ba ga borena because a re a swanela go end up re bona bogoši ba rena bo tlile ka fa ke bona ke phoso go bona bogoši bo tlile bo tlo complaina ka tše e le gore ke ditokelo tše le gore ba santse ba di kry-e before ba ka complaina be santse go ba issue ya magoši e attendule gale because those are the first people because whatever service delivery e le dirang a le dire nageng fela le dira dinageng tša magoši bjalo magoši a rena kona mathoma santseng a tlhomphiwe a ska ba etla ka matlo complaina ge ba etla ka mo ba tlege le gore ba tlo tlhotlheletša se sengwe gape se se kaone se le gore re bona le gore o ka re le ka tla la thuša ka sa gore le sa gore e seng gore e be bona mamotlha re tlo hwetšang ba dutše fase then ba tlo complaina because e re bea gampe bjale ka mmušo o e le gore re epotša gore re etišitše magoši ya rena pele communication a itišetšwe and a re feng di respond tše le gore di na le di time frame tša maleba so that batho ba borena ga ba boela morago ba kgone go boela morago ba kgone go bitša setšhaba ba bontšhe gore no beke e tlang MEC wa dikgeregere o rile le tla bona re tla ba re thomile go gora re a tseba gore ditšhelete a di gona mara tšone di kgorapata a di berekeng ditsela tše ka moka di ska emela and ke thabiša ke taba gore MEC wa bontšha gore nako e la e fetile la re kgonang go bona dikgeregere ka nako ya mahu a batho ba ba itseng le mekete ya batho ba ba itseng le mediro ya batho ba ba itseng
dikgerekgere tše ke dikgerekgere tša setšhaba ka moka bjalo go ira gore go tloga gane bjalo ditsela tšela tša rena tšela di šaletše morago re a tseba gore di ka se kgonagale ka moka ka dikontiri di ka se kgonagale ka moka ka di-paving mara a di goriwe di bonagale batho ba borena ba kgone go sepela ka re go botlhoko go hwetša ba bona gore re na le village ke ya gale kore before apartheid le mamotlhao a gona ditsela wa eputša gore na gante di-plan tša rena di lebeletše kae di-plan tša rena di lebeletše kae because gore wa lebelela taba ya ditsela ke rena fela batho ba sorelelang ka ditsela so gore na plan ya rena as batho ba bantsho ke eng gore re no eputša fela re tlo no bea dintlo le mo mafelong a gore nka ga loka and then ditsela tša rena tšona di reng ke nagana gore ge be re nyaka tokologo ka mogare ga country e be re bolela ka better life ya gore each and everything e diragalang e tla diragala according to plan but at the same time to mešate ya rena dilo tše dingwe re na le go šaetšwa re šaetšwa ke taba tša ka mošate ka baka la re iputša re mošate le mmušo wa rena e santše be ntho e tee le berekišaneng bjale go hwetša le gore nako ngwe go palela di-plan ke yona taba e chairperson go hwetša le gore re na le mešate ya rena e nang le dintona tše dintšintši tše le gore o mongwe le o mongwe o acta bjalo ka kgoši so go na le wa ba le pleke ya la gage o na le pleke a o sa tseba rena which one to attend gante ge dilo ka moka di tšwelela from one office then e ba perekišano ye botse ya go tseba gore mo re tlo kgona go šomišana so that le bakgoši le ba ge ba bolela re a tseba gore ba bolelela naga e leng ya bona ka moka ga yona e sena le mathata re tseba gore e plannwe whatever the plan e diriwang from the mšate a issuwe to the municipality e bontšhwe municipality gore rena re le badudi ba bantshwa ba ga kgoši le doaba re le mo nageng e so re rata go bona pleke ya rena e le ka tsela e so re tlo dira ka tsela ya gore le ka gore then that plan le dire mmogo le ba mmušo gore ba kgone go thušana le lena o se ka hwetša le gore re fetša rena le di-outstanding tše dintšhi tše le gore a re kgone go tseba gore ge di sa fitlhelele batho ba thoma go fela pele a kere motho o dula mamotla o sa šitša fela pele gorena why ke sena mabone why ke sena eng what is the plan a re lebeleleng di-plan tša rena re kgone go thušana le batho ba rena ba mmušo ka ona mantswe a MEC and the mayor ke kwa o ka re ke a kgotsofala go no šala fela gore nore a re ba feng mphago wa nnete o e le gore rena bjalo ka committee ba ga kgoši le tabo re tlo o šala morago re tlo latelela ka morago whatever the time frame e ba lefang yona re tlo e latelela ka morago re check gore ka nnete tše ba le tshepišitšeng tšona di a phethagala na a e fele fela ka gore mamotlha re dutše fela ra bolela re dira le di-follow up tša go tlo checka gore no ba rile ba tla na ba tlile na re kgone go bona rena ke magato a mafeng a e le gore re tlo a tšea ke a leboga ke nagana gore re ka kgona go kry-a clarity on in particular ka taba ya second quarter re a tseba gore second quarter ya lena e tlo no ba between October and December so honorable members ba lebeletše more because now lo ba busy le ka di procurement plans re ka wa re lebeletše gore e tlo no diragalaneng if re ka kgona go ba specific gore e tla diragalaneng so that ba mošate ba tloga mo ba tsebe gore ba tlo fa feedback ko setšhabeng ba re MEC ba boletše ka taba ya prioritization while as much re setso o file an indication ya gore dikgerekgere di tla etela tsela tše re boletseng ka tsona le yona maybe re ka no fa an indication gore e ka no baneng and equally le taba ya go prioritize tsela e ya gore e sa le priority number 6 in terms of what has been said previously but also re kwešiše gore also the challenges where we are sitting also as a standing committee re kwešiša the challenges that has been there korale and I think also the message that comes from our side also gore are focusing on constructions of roads as much as re tseba gore they are also outstanding because we have done a lot of designs and I get batho ba bona designs tsa ditsela ba nagana gore
tsela e atle. So if it's atle, then we lose our hope. Yeah, and we also appreciate our let's engage lady more lady minds and because it's part of the DDM also. Because we also want business also, because government can't do all these things alone. Whereas we have minds that they are also doing business there, getting a lot of profits, and also any contribution ever done positively towards our communities. So I thought maybe the MEC will then have to respond to that, and I think we won't cheat or what, and I think just also to give some timelines but we appreciate those interventions. Say Lord, now at least but to hope. Yeah, or the government is there, and the government tailored area over. We also councillors, let's continue also talking to our people, because we started to see a lot of influx of letters that comes to us as the Standing Committee on Petitions. So at least once you deal with these issues at the level of the local municipalities and encourage people to participate on your IDPs, people must start to lose hope in our local government sphere, and to this committee, because at least the legislature is their hope to attend to their issues. Yeah. Major, Dr. Mulala. Thank you, Honorable Chair. Okay. Let me take this opportunity and put some clarification on issues that have been highlighted by members, and we want to say we really appreciate the interventions and the questions. In terms of Haledwaba, the paving, I think the project will be starting late October. That will be Q2, Yarena, because more Q1, July, August, September. Then October, November, December, that will be Q2. Then in addition to that, I think members did mention issue of public participation or very extensive. What we have planned for this financial year, like Kabekele Latelang Renale Magoshis Forum, and we want Magosha Renaba take precedence in terms of our plans and public participation, which means as soon as we fetch next week, one of the programs called and what we call the master plan, because we realize or maybe Renama councillor sometimes they fika go area, fika karno zelaka ikotla soka ikonisha kuaka ikonisha. Marum councillor raka raitla, akumana master plan utsoreke waka boshi. O khona o tseba gore mo area ya ka warding ya ka go santse ke thomeso and re tlo starta ka program this year rena le first meeting where we are going to plan with each and every host in terms of into their area. And yes, I agree that from there, one of the things is that how do we take the matters to the community? Le magoshiaren, re nyaka go tepona re bereka le bona extensively. Iska tlhoisa ba gore e ba masepala o noši re no ba invite re ya kwa lebile ke bona ba yang go presenter because it tla be le di master plan tša bona, because we've realized gore that will be a better way ya go addressa issue ya planning. Re na le issue ya biggest problem ya settlement planning, and le bona ba ba le pressure because motho a re ke nyaka naga ke nyaka bodulo ba mofa eba mosna ba mofa motho le o thoma wa tla gore ke nyaka motlhagase mara ge rena re ka ba kgole le bona. I think go tlo ba le some of the issues tše di tlo bontšhang the manifestation of poor planning amongst us in terms of the settlement tše leng gore di leader gore humana re tlo re nagela ke a mang nagela ke a mang, but meeting o re o thomang ka ntho
re kwane le magoši a rena kudu ba ga mphatlhele le ba ga Ledwaba le ba ga so each and every kgoši a re this is the niche ye ke nyakang go e follow mare gore e diragale santse e support ke this infrastructure then re kwane gona mo re kgone go implementa gona ka mokgwa ka boripana ke a leboga ke tshepa gore re kgonne go clarify gore priority tsela ke priority ke tshepa gore MEC o e buletše gore tsela ga Ledwaba ke priority number 1 be re na le ditsela tše e leng gore be di le ka 5 tše e leng gore ba ntse ba gama gannyane ene re happy ka what is happening and re duma gore issue ya front loading maybe e ka no bereka gore ya ditšhelete re no bona ditsela tša rena gore wa tseba go phethesela ngwago tlang MEC re ka thaba le rena ra tseba gore ge re tlo ya di-election le rena re ya re te phaphatha ka morago gore and ba boletše gore ditsela tše like humana di-village tše tša ka mogare tša ka moke tša rena re dia di-ring road gore e thome mola e be tle e fitlhe e connect le ya MEC gore motho di-taxi tšela ka mogare ka mo le dikoloi le di-bus tšela ka mogare ka mo di kgone go tsamaya gabotse and re di gama ka village ke nagana gore di-village tše dintšhi re šetša re di tšere in terms of projects based on the MIC funding e re nang le yona e le gore is very much limited because like rena re fiwa around 60 mara nagana gore maybe ka performance ya the next financial year re tla ntše re oketša and le additional projects re godiša toropo ya rena re godišang toropo ya rena re ka godiša letseno la Leboa kgomo a re tla tseba re tla kgona go subsidize a lot of projects tša magaeng kudu tšona tša ditsela tše ke a leboga. No, ke a leboga chairperson ke tše sebaka se ke lebogele mayor wa rena ke bontšhe gore ke nagana gore tše dintšhi ba šetše ba gatagatile mo tšona ka baka la gore priority ele ke bolelang ka yona rena re prioritize but re ka eta ke priority ya masepala so ke nagana gore le ba kwele gore in terms of municipality ke priority so rena re prioritize wa ka masepala le rena from our side like I said le maabane ke bone mola ge be re presenta ditaba tša rena tša front loading or is part of the roads that are prioritized by RAL le tše le boletše chairperson gore a re sa nyaka go tlo re bolela le tše dintšhi ka di-challenges tše re bileng ko tšana ko RAL because re busy ka tšona ene dilo di thoma go bontšha di tla tsamaya gabotse ke bontšhe gore ke re ba kwele di-honorable members ya rena ba boletše mo tše dintšhi ba di boletšeng ke di-guidance tša how things need to be done and re nagana gore re kwele will make sure gore re a implementa tše ka mana tšona ba di boletšeng maybe ka taba ya dikgerekgere ke bontšhe gore ke šetše ke bontšhitše gore ga newalo team e be le ko ga makgoba kwa mara ke dirile commitment more assessment team e tla romelwa before the end of next week ke no bontšha gore re ba fe kgwedi wa kgone go fetša kwa a makgoba first week ya September re ka be re theoga re ya ka kwa re thoma kwa Magatle kwa then re fetša kwa Magatle re kgone go ya ga Ledwaba so in terms of pavement ke kwele ba boletše mo gore ba tlo thoma neng ke nagana gore ba e coverileo so tše dintšhi kudu le taba ya communication ke nnete communication can make or break any relationship so re kwele our honorable members re tla make sure ya gore communication ya rena re a itswalela and e ba ka mokgwa e leng gore re kgona go communicate. I'm always saying to my colleagues gore communication whether you are going to communicate good or bad things mara sanjor communication e be gona ka baka la gore redressing is very very important and le tšile bontšhitše mo gore without blaming each other but communication a rena sentse re thomegana kwa from a councillor level ka baka la gore ke bona badiši ba rena ba bolo ba e leng gore ba phela di-community tša rena so ge ka no thomagana mola communication rena from our side as the department we are trying by all means gore re communicate a message wa rena and our office is always available re tlo tšwela pele re communicate gore lena committee le
tše dingwe tše nkabe ba sa tliše mo ge be re communicate re amogela ene taba communication Honorable Machete, Honorable Mkaba re tla e lokiša re tla e prioritize. Thanks very much, Chair. We really were Honorable MEC and your team and Honorable Mayor and your team. I think we'll then you will have to remain because we still have other issues that want you. In this case, I think our petitioners lekwele hore ba respondile yang le hore go tlo no dirahala yang go ya pele. Ba bontshitse bo MEC hore tsela ya magatle le ba le doa ba ka first week ya September di kgerekgere di tla be se ba feditse mmereko ba tlo dira assessment ka be ke yona ile ba tla be ba theohile ba le hona ka kwa ba lebellane le tsona tsela tse gore go bane batho ba borena ba kgono go ya dikolong ba kgono ya meberekong ba kgone go ya ditleliniking ba lo bjalo so ba bontshitse le gore he go tla go tlo bolelwa ka front loading ke e sa le priority ntwe eng khotsofatsang le rang gore that makes the committee comfortable gore Honorable MEC who stick to his commitments re bontshitse mo gore o ba appearile before the standing committee a re fa date ya gore no o tla re invite Harry Amakado go D5 tsela ya D5000 and indeed o dirile bjalo re ile kwa re le committee a phethahatsa se re boletseng ka sona re skwanetseng mo committee so and se o ka bo sona se tlisa tshepo hope mo bathong ba bore so mayor o bontshitse gore ka second quarter ba bolela ka kgwedi ya October o ya go mafelong a yona ka tsela tsena a bolelang ka yona ya o ya go mo the internal roads. That's what the government le heba kopane le bo premier kwa le bo MEC ba Coxta ba prioritize ditsela tsa o ya ka mo mahoshi gore le batho ba ske ba ba le problem ya gore le heba ya le ditleliniking le dipetlele dikoloi di ambulance di palelo go ya kwa batho ba palelo go accessa our traditional cancers so ke summary ya meeting wa today so ke tlo khopela gore ntle lo senyana go MEC ro lebohe together with your team and we really appreciate or you normally when appear before the standing committee otla le HOD otla le almost everybody that matters so that we are able to take decision as the political head of that institution. And we're now Rosa Pinin, we invite you, you know, and that's what we appreciate you. Because others will struggle to get them to appear before the committee, Rabasapin. And as Rabasapin never Palago appear, we invoke section 10 and 11 and 12 of the Petitions Act. So otono kwa bataba ki team and arinya ke ka mokgo because once we invite people to come and appear before the standing committee because re tla be invited the petitioners because ba tla be ba di petition ape a kere le na ya petitioner wa be go na le khopelo e le rong la e khopela ba so arinya go sokolla MEC ya no wa di kgerekgera re mo sokolleng e bile a re mo sapine ra mo invite ebile ha tla mo re kry le report ya gore no o tlo shoma bja ba bona ene sa se bolelang se tsamaisana le report we leng gore wa ba romeletse yo so that's a message that we also want to send to others gore we don't have to subpoena you to come and appear before the standing committee o ka bona re o subpoena o tsebe gore na ora re a re setle re shumana ha botse ora gore ra go khorometsa gore o tle o tlo appear mo and this committee is tshwana kana le any other committee you have to come and account before it
Because now our report on quarterly basis and annually basis, we submit our reports in line with Section 14 of the Petitions Act to the legislature, the Limpopo legislature. And if we start to legislature, then invoke our Section 11 and 12, because it's an offense, because I appear before the standing committee. You can go to jail for 12 months, or you can get a fine. So, and it's not our intention. They hold our work or the relationship mediator between the petitioner and the respondent. Thank you very much, MEC, for coming, and we can release you, then refer our matters, because we know you had other commitments, and we really appreciate for honoring our invitation. Lunch hona mo lega leskela la riemela lega fela laja.
members and the mayor, Dr. Mulala, and representatives from the Capricorn District Municipality and our petitioners. We thought maybe we should then proceed with our meeting. We are actually adjudicating on petitions, maybe just to because she did reps from Capricorn District Municipality, they just arrived. I must just quickly introduce the honorable members here. I'm the chairperson of the Standing Committee of Petitions and Public Participation. I'm Maurice Matabuche. On my far right there, it's Honorable Mukaba, member of the Standing Committee on Petitions. Next to her, it's Honorable Machete. Next to Honorable Machete, it's Honorable Kosi Chivase. And next to Honorable Kosi Chivase is Honorable Mukhope. These are the members of the Standing Committee. Of course, we have our support staff. I will not, for the sake of time, I will not actually introduce them. Just for you to know that they are part of this meeting. We have been with the mayor of Lepelle Nkumbi and her team from that municipality, Dr. Mulala and the management team. We also have our petitioners, Matome Economic Development Forum. We also, I think in our midst, we have the Nchabele, Matsimela Albert Nchabele. What happens is that we, as a standing committee, we normally get petitions from the petitioners. Now, for us to process them, we send them to the respondent. So the respondent will normally reply to us. And we look into your response and we invite you to this meeting. Then we also invite the petitioners to come and present their case in brief. Besides that, we also have their petitions. We have actually looked into that. We know what are the contents of the petition. Now, what we are going to do, because I'm not sure who's, you then have to introduce yourselves. We, from CDM, we would normally, as a standing committee, prefer to have the mayor and the accounting officer from that institution. It's a principal decision that we have taken also as a standing committee. So that, because part of our responsibility is to mediate between the petitioner and the respondent. So we needed somebody who could take the decisions on behalf of the institutions. We don't want somebody who still has to go back and consult. Now where we are sitting, at least I know who's the mayor of the CDM, and I don't see Councillor Mamidou P here. Maybe you could then quickly introduce yourself so that we must know who you are, so that before we could even proceed, with due respect. From the CDM, yeah. No, don't worry about, they have been with us, with Dr. Mulala, since the part of the morning. Today, in actual fact, we are looking into the petitions that comes mainly from
from Lepelle Nkumbi. I think she has been here and since the part of the morning, and I think this is also part of. It falls also under her jurisdiction also, but I think the respondent should be yourselves on this case. Maybe we could then quickly introduce yourselves because already we know everybody who's here before we could proceed with other proceedings. Thank you, Honorable Chairperson of the committee. Should I stand up? No, you may be seated, don't worry. Thank you very much, and good afternoon to yourself and to the honorable members of the committee, Dr. Mulala, Mayor of Lepelle Nkumbi Municipality, Ringile Damishe Kamukaka Khati, Les Chabasaki Shua here. My name is Councillor Mushiani Tabiso Mampuru. I am a councillor at Capricorn District Municipality. I'm the chairperson of the Portfolio Committee of Strategic Executive Management, which is doing oversight on the Office of the Executive Mayor, the Speaker, and the Chief Whip. I'm here with the Acting Executive Manager of Infrastructure. We wish to apologize to the committee that the Executive Mayor is not here. Unfortunately, she's attending a SALGA meeting that she could not avoid being there, and as a result, she has actually delegated myself to come here to deal with the matters at hand. Thank you, Chairperson, if you will allow us. Ke a leboha. Honorable members, I think are you an acting mayor, councillor? Okay. One councillor Mampuru, okay. So and I don't think we have actually subpoenaed, well, we just invited her. Maybe we would allow you to proceed with you, but she must know next time when we invite her in this meeting, she needs to come. Otherwise, we will then have to subpoena her in terms of Section 10 of the Petitions Act. And if she doesn't come, we will then have to invoke Section 11 and 12 of the Petitions Act. And what does that imply? Is that if she doesn't come, it's an offense when we have subpoenaed her. So which means in terms of she can be imprisoned or she can go to jail for 12 months. That's what the Act says. But it's fine. Let's proceed with you and see how we will actually engage on this matter. But before we could proceed now, in the very same Section 10 of the Petitions Act, anybody that appears before the standing committee, either as a witness or giving evidence before the standing committee, supposed to take an oath or solemn of affirmation. Now, we will not necessarily, because as a councillor, you have already taken an oath. We will not necessarily have to take an oath or solemn affirmation because we have already done that when we have actually assumed your responsibility of the councillor. But for those that your delegation together with the petitioners, re tlo kgopela hore re tšee re emelle le ntšhale ka morago re tšee oath because it's according to this act, because anybody that appears before the standing committee in line with this section must take an oath, or solemn of affirmation. So ke tlo kgopela hore le eme le ntšhale ka morago le bolele mantšu a ke a bolelang
re tlo no thoma ka ho bolela mabitso a lona ka botlalo le surname ya ke le sefane sa lena. The petitioners ba Matome Economic Development Forum and le Bantjhabile. And the executive manager will also expect you to, in case you then have to say something when we allow, you should have actually taken an oath. Ke kgopela le ntšhale ka morago as and when re tšea oath le bitse mabitso a lena. I swear that I'll be truthful and honest to the committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with the Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Or I affirm help me with solemn affirmation. Ke a leboga, re ka dula fatshe. Re tlo kgopela hore ba Matome Economic Development ka boripana le ka no bolela ka leleme le ka the language e le kgonang ake ka boripana le re fe background ya petition ya le se ke la ya kudu because ra itseba le no ba in brief, then ka morago mo re tlo no fa the respondent ba respond on the petitions, then rafa the members of the standing committee or ba ebolediše the respondents le petition ya le. Thobela ka lebitso ke Medupi Jonas Legwabe wa Matome Economic Development Forum. Re tswa Matome Sebidiela Ward 8 under Councillor Mohlomphehi Octavia Molomo. Petition ya rena e mabapi le di toilet tše leng gore di ile tša abiwa di le 103 go boletšwe gore di swantše di ye villageng ya Matome. Se se ileng sa re makatša ke ge di toilet tšewe go na le gore di ye villageng di ya warding. Ward 8 e dira ke Matome, Mathibela le Rakgwatha extension. Ga gone jwale toilet di fedile go agiwa ba Matome re hweditše di toilet tše 70. Re ile ra botšiša ra ba ra lekwa ga municipality ra ba fa lengwalo ba reception gore ba tla re araba ke tše 30 73 ka moka e distributile between the village tše pedi mola e leng gore MMC goba MEC o ba rile di toilet di ya Matome. Bjale ke yona ngongorego ya rena eo mola e le gore Matome is a very deep rural area. Mola Mathibela le Rakgwatha extension e le metse e leng gore e sa ne baswa ba go kgona go bereka ka boripana ke yona ngongorego ya rena mabapi le ditirelo tše re be re nagana gore di swanetše di tle go rena e fela tša no fetošwa tša išiwa go Thobe. If I limit how it's letting our now tata looking then we referring the respondent
welcome Councillor Mampuru. Or maybe before for Councillor Mampuru, Councillor Rawa in that word, oh, Namo. Okay. Zenesco member. Oh, okay. Le aitse batawai e ba e bolelang Councillor. Le ka reng ho yona? Thobela ke dumedisha batho ka moka. Ke councillor Molomo kwa ward 8 Mathibela. Ke rata go bontsha the committee gore as ke le principal wa village ke be ke swanela go ba ke consultilwe la mathomo. Ke fonetse ke chairperson wa water and sanitation. Are di toilet tse 103 di etla ka re na di tla kae are ke tla go botša after 2 days am phounela are ba re di toilet di ya matome ka botšiša ka re di ya matome jwang le sa bala botšana ke le councillor ke tsebang di challenges tša ward wa ra go reng ke bile ward committee ka 2011 ka the former councillor ka tšwa ka 2016 ke ra ka boela gape ka 2016 ka tšwa ka 2021 ge ke electiwa re filwe di toilet re le ward 8 ke remainile le ward 8 le no re le ward 8 da 205 da ya ga mogotlana ge mogotlana e tšwa ya ka ward 10 go tsena matome e tsena ka ga ward 8 re hwetša re dutše re emetše financial ye tlang e ba re tshepišitšeng gore ye tlang e tla Mathibela di a tsena ga di tsena ke ntwe ntileng gore ke elwe ke botše gore ge batho ba ba Mathibela ba letile financial ye tlang le re di toilet di ya matome ke o ba botša gore nna ke le bana le community eki then chairperson a re mo nna re awa di tlo tla di re matome mara wena o ka no di dispute ka village ya gago ka ward ya gago lebaka la gore di bile 103 ke išitše 30 matome di gona ke išitše 20 ra hwa extension it's a new stand ba sa yaga ka iša 53 ka Mathibela ye la itlile le ward 8 ye go geiša e sene di sanitation tše ba boditšeng gore new financial ye e tlo tla go lena le ge ke ya community ba mpotšišitše gore gape councillor ka selemo ga tla re botša gore di toilet di ya matome mola re sa di emetše rena tša go feta le diši tša ga mogotlane wena o lot committee is when ke ile ge ke bolela le chairperson a mpotša so wa tla mme Monica Mohale ka kwa ge ba re handle at contractors ka ba tlhalosetša ka re gape le sa ngwadile 103 matome le nyako ntoša le community na ba ra wena ke re ko wena o tsebang gore woting wa go bereka jwang na ke ka mokgwa ke di distributeng ka gona ka di share ka di village tšaka lebaka e le goreng nna ke tla le ward 8 ye e leng kgale e emetše the next financial year mara ge di tla batho ba ba tšwang ka ward 14 ba itla ka ward 8 di ya go bona then ya ntshwanela goreng ke di distribute ka baka la goreng Mathibela a sanka go ba le toilet ela Ragwat extension a sanka go ba le toilet tšela di gona matome ge re ya ga tše be re tlaleletša Mathibela be re thoma mathomong Ragwat extension be re thoma mathomong ke mo ndileng gore ke feleletše ke bona gore lofo ileng godimo ga tafole e je ke bana ka moka se ka re ke iša ka site le letee ka gore rena ke rena re swang mola fase ke rena re tsebang di-challenges tša di-ward ge re ka botšišwa pele gore di-toilet di ka leba kae re ka kgona go ba fa ye e leng ya nnete go avoida di-strike le tše dingwe ke a leboga ntse o tšere ka ona mokgwa community yona ele e be e tseba ka decision e wena o e tseang ke boletše le mešate ge ke fetša a kere be le gore submitang ka pela ge ke fetša ba mphile di-list ka ya le ka mešate ge forum e tlo ngwala taba tše ka moka ke ile gape ka mešate ka re ke tlile mo ka bontšha swaki ba feletša ba re gonna ba re bona a ba tsebe bušu gona ka mo morago a ka ntlhatsela o ba le gona ka re ga methino wa mošate ge mošate gore a re ne forum moki e fele taba yeo mara ka ge e šetše di fihlile mo go lena a gone se re ka se dirang sa rena ke gone o tlhalosa gore nna le mešate ge nke be go ene ba ga maloleka le ba ga mejapelo e be ba tla ba mo gore councillor taba tša gage re ya di tseba e setsete ge forum e fitlha mošate yona e nyaka gore mošate o phushe
ka mokgo bona ba no ragang ka gona ba feleletša ke ile gantši ba tseba re ke ile mešate ya bona pele ga bona ke accountile everything. Le kind of CDM. I guess your mayor, do you want to take a bite? No, let's give it. Sorry. Chairperson, yeah. Sanitation level. Oh, okay. Ke a leboga. Greetings to our chairperson, our mayor, and the whole committee, yeah, petition committee. All protocol observed. Ke councillor Nkwana, the chairperson of water and sanitation ka Lepelle Ngumpi municipality. Ke hlatsela se se bolelang ke mosadi o mo gore. Re na le go ba le challenge le CDM ge ba re allocatela di sanitation ka mo di masipaleng. Rena di ward councillors re bereka go ya ka di ward, not go ya ka di village. CDM ga ba allocate di sanitations ke mo re thoma ba le problem because bona ba re di allocator e le gore ke 515 units per financial year. Lena ge le fihla mo masipaleng ba nyaka village, a name of village ka gare ga ward. Is that's where rena di councillors re ba le challenge. Ge o ba file matome or ke dula mamaolo ke ba fa sekurwaneng. Batho ba sekurwane ba expect gore di toilet tšela ke tša bona ba le teng because mo godimo ga lengwalo le la allocation le bolela ka village section ka gare ga ward. Wena as ward councillor responsibility ya gago ke ya ward ka moka. Ge di fitla o swantse o tseba di beneficiaries tše e leng gore di deserve go hwetša those sanitations because as ward councillor šetše a bontšhitše matome go kile go ya di toilet but CDM yona ile ge checka mo systemong ba re matome ke sebaka ba išitše di toilet and by that time matome be sa wele under ward 8 and go nbele ga ba tlo hwetša di sanitations matome ka gare ga ward 8 ke mo re bile le challenge ntho e ba e thomile the contract ga ba sa tlisha the contractor ba tlo dia hand over ya the contractors re lekile go e bontšhana le bona gore the councillor ke ena e leng gore o hlokometse ward ge di sanitations di tla le 103 re divide 103 by 5 wards not by 5 villages go ya ka rena re le di masipala so ge ba le ba ward ye la ba section ya matome or maybe le section ya mathibela lengwalo le la le tswela le re matome ba ra re di toilet tša 103 ke tša bona ba eno shika gare ga ward ye e leng gore e ka se kgonege because ward ga nne le ge re ya di election re nyaka di election re nyaka di votes tša di voters ka moka gare ga ward not per section. Is that's where thoma ba le challenge ge ke di išitše kwa matome ka moka di le 103 seo se ra re for the whole 5 years ward ye la isa a ena selo re kana ra ya go loser other voters ba batla ba kole botlhoko ga ba bone di toilet di ya go only one village ka gare ga the whole ward. Ke nagana gore rena for now as Lepelle Ngumpi a gona mistake gore o dirileng net mistake o leng gona kwa gore CDM mohlomong ba ka re thusha le gore imolla ka gore ba se ke ba re ga ba tlisha allocation gore rena ba phusha gore nyaka village itle ka di ward ge ile re allocatele ward 1 ward 2 ward 3 ward 4 ward 5 e be ka ona mogou gore councillor a tla kgone go distribute di sanitations per ward not per section. Ntelo tsena no re go ke no butsa potso e dish IDP re forums tsa lena le bolelang le shuma bjang a getting o prioritizer your IDP rep forums ultimately must prioritize the whatever the services, the project that we are going to deliver to our people. Now, ke a kwa wa bolela or CDM that CDM, but I get it, it's a district municipality. There should be a relationship between a local municipality and the district municipality.
And there are also IDP processes, which I believe ultimately when the district finalizes its IDP, the local municipality is part of it. How well? You must understand, or this committee understand their stories also. They have been there. Some of them have been councillors, some of them have been mayors. And we don't want this thing, also understanding the roles, if it affect our people. Because this is ultimately what happens. Maybe you should then pause. Let's get what the response from CDM. Okay, for our story, le satisfied gore rena ke rena re dileng phosho ge di-toilet di distributed according to the wards. No, we are not Okay. saying that. Thank you. We are not saying that. Maybe I must also explain, we are not in a court of law. But now what we are doing here is to mediate between the respondent, and in this case, the CDM is the one that provides service. I get one of this in the toilet. I get a function I want. So give one of at least service I want. But what we are saying here, or we could see as and when you speak, or there is a problem because there are certain, as and when you do finalize your IDP processes, only something that went wrong. Okay. So, and sitting here, we should be able to assist you, or this thing must not actually continue to happen or recurring even in future. That's exactly what we want to do, to mediate between even the local municipality and the CDA. Because you could say, now the problem is not with the petitioners there. The problem is actually between you and the CDA. Let's hear what the CDM is responding. Okay, you can proceed, CDM. Sorry for that. Let me thank you again, Chairperson. Yes, as you have indicated, indeed, Rebereka regaitwa ki the IDP. And as a district municipality, we have to listen to the local municipalities because the service ultimately is most chaving. And in our planning processes, in terms of our IDP processes, indeed, the public participation, because that is where we get inputs from our communities so that we can understand what communities are doing. And I must acknowledge, Chairperson, that indeed, maybe there's possibly a challenge of communication between ourselves and the local municipality on this matter. Indeed, the petitioners, in terms of our documents, our IDP, never 103 toilets, as the documents are indicating. Now, we also have, in our response, we have also attached a letter. Unfortunately, Chairperson, it's not the letter from the local municipality, it's an internal communication from in the municipality, but the letter also does indicate a request by the ward councillor. And the request does indicate that Matume has benefited before, and as the ward councillor was indicating that the villages Jenwe had not benefited from Tabayadi toilets. And this is what has led to this challenge, Chairperson, that what the ward councillor is saying, and the committee also has spoken on the matter, the portfolio committee are in agreement. But I would want to acknowledge here, Chairperson, on behalf of the executive mayor, that
pela setjhaba sa bo rona, because when we promise our people that they are going to get so many toilets, bona they are not part of the nitty-gritties, bona ba lebella se ba se tshepisitsweng sona. And on hindsight, Rena, then when we look at the distribution and we decide or no, aba share ka moka, you know, o ska ba le ba bangwe ba shallang morao, because we are looking at the growth. But I believe this is a matter that re a le kwishisha and we are learning from it. And le setjhaba sa gešo, re šoma le lena, you are our people, re swantse hore re le kgotsofatše. So this is a matter that we are taking seriously. Ke na le executive manager here, and indeed we are going to look at it and make sure that our people ba kry-a ditshwanelo tša bona. Thank you, Chairperson. If I may ask, you acknowledge, you think how best are you going to resolve it? Just to satisfy the petitioner, because you are also agreeing to say in the petitioners indeed are expecting 103. And I guess they cannot be deprived on the basis of the demarcations. And while there was a commitment even before the processes of demarcation. Yeah. Thank you once again, Honorable Chairperson. We would have to, because these are projects that we implement through funds that are and yes. So these are not funds that are coming directly from ourselves. So we would have to go back to the municipality and do our planning. Maybe when we do our adjustment budgets, you know, we can then be able to find more resources, because already these toilets have been allocated, and Matume is expecting the toilets. But in the current financial year, it will be difficult for us to be able to implement, because already the money is already committed, Chairperson, and we sincerely apologize. But we are taking note of this, and we are going to make sure that in the coming financial year, we really need to look at this. If possible, in the adjustment budget, if we have room to move around, we can then be able to deal with this matter, maybe from our own funding. Thank you, Chairperson. That the Councillor Ngwana ke mang? O ka yena. O gona mo. Ko ntse a bolela. Ko Councillor Ngwana ke na saenetse. Maybe you must make a copy of it and give it to her. It's the very same allocation ya Matume ya 103. Because your Councillor Ngwana, what Councillor portfolio head. Of course, I think maybe it's the same letter that CDM is talking about. Yeah, those allocations from Lepelle and Kumbi. Project manager, ge ba tlisha bo di-contractors for handover. But lengwalo le, ga ke lengwalo ke le teng, le signa ke nna, but re dula ka re ga portfolio committee, and then ra wana gore okay ba re file 515 units, ka re ga 515 units, re lebella di-water tša rena tše 5, ra di fa equally so. Then ra dia 103, 100, and even after Matume,
It was not the first allocation. Allocation number to marfile, raya cluster, rafam pahlele cluster. 515, 2022, 23 financial year. Yabua ka 2024, 23, 24, rafa ZBDL, ki modile matome. After jona tja matome, khwabale another allocation, ye ile mathabata mafefe cluster. So even now we are surprised because after allocation, on another allocation, you will be completed. That's why we want to because CDM and the coordination between two municipalities. Okay, Major, so, okay, then maybe I should give honorable members, Honorable Mklope, Honorable Machete, Honorable Gawel. Re tshwanetse no re understand ke taba ya gore ya 103 kore according to the letter ba signage or matome yo kry 103. So that is the thing. Le dumetse gore matome yo kry 103, but then matome byanong yo kry 33 toilets, whereas ibe itaba ele kaone he ba re tlhalosetsa gore go bile le agreement he ba ya go a ke re ba ile go di councilor gore o ile ko meshate. So he meshate he ba ya o consulta batho setšhaba mo councilor according to my knowledge. Setšhaba ke sona se tshwanetse re se dumelelane le ena gore okay councilor re a dumela a re sharing as a ward ka gore priority mo ke eng ke matome according to the letter and according to CDM. A ke a kwa ba bolela taba ya gore di bareng di toilet he di tla re dumellang gore di tla ka village kore village then bareng di tla ka ward ankere a ke a kwa mo go na le agreement ye gore re tshwanetse gore he di tle matome re di share ko warding ai go mo unless if nka bontshore or di ona re boletše mara agreement ye o bolela ka milomo e ka se re berekele mo setšhabeng gore setšhaba se nyaka di-toilet tša sona as agreed tše di beng mo le pampiring tša 103. So another thing e ne ke nyako go iša gape ka go CDM gore gape ye ke gore re tlo ta ra ilukiša re ilukiša bjang re ilukiša ka di-outstanding tše di saletšeng na and ntho eo le yona re tshwanetse gore ge batho ba re borena ge ba tsamaya mo ba be ba kgotsofetse gore neng le rena re tlo ba re leng that addition e tla ba e le gona. So nna ke kwa ke sure gore ke no bolela taba ya neo mara e ya 103 nna mo a ke bone go na le phošo ke ya masepala gore masepala wa local o ile wa share di 103 go what A1 of isa communicator leng le setšhaba sa matome. That is why setšhaba sa matome se emeletše sa ba le bothata gore re nyaka di-toilet tša rena tša outstanding. So mara commitment e diwang ke CDM le yona e tshwanetse gore e be it must be written down or okay next financial year re outstanding ya matome re a iša. Ke a leboga. Re leboga Machete Pesi. Re ka se bušeletše tše ba šetšeng ba di bontšhitše e no ba go no bontšha gore ge ward councilor ba bolela ba ya mšate a ke ko ba re botša ka role ya ward committee, and I think in the ward committee o na le a portfolio committee on housing.
So ebe tla re thusha re kgona ho kwisha gore ward councillor ba ntse ba ye dimolofase. Role ya ward committee ke ya mohuta mang. Kare ba bontšha gore ba ya ka mešate. Mara I itlhake ga botse gore ya bjalo ka committee and what becomes the role ya a subcommittee on housing. E ka no ba e se gona, but it's not easy. Or mo di masepaleng re sebe le tšona. So I think ba tla re thusha le ka yona eo. Mara e re theleditše re be re ka bontšha gore mmereko wa district council go supporta di masepala. In the main, that is the role of the district, is to support local municipalities. Gore ba supporta bjang, e tshwantse e be a collaborative effort. Mara e ke theleditše mo re kgona go kwana gore bothata o bile gona and bothata bo re tshwantse re bo rarolle. A ke re ke tše ba district ba bolelang tšona. Ba re bothata ba bo tseba ebile ba dumela gore ba dirile phošo, o boletše bona kere ba re kgopela tshwarelo. Bale rena re dutše mo re a kwa gore taba e gona, mara ona le maikemišetšo a o e lokiša. Bale re be re ka re ba district gore kgone o lokiša taba e ba ka ba le nako ya gore ba re e ba fetola o tše dingwe ba re bontšhe kgonagalo e ya adjustment budget ore ka kgona o tshwara setšhaba sela sa Matome. E ka no se be ka ngwaga wa ditšhelete, mara re be le sedi le ge ba sepela babeledi mo le setšhaba se se theeleditšeng ba tseba gore a taba e ya di-toilet ka ngwaga o itšeng re tlatla re di hwetša. Kare ba bontšhitše dilo tše dintši tše ba ka di dirang, maikemišetšo e le go leka o rarolla bothata bjo. Bjale ke be ke re nako engwe e re bolela, re ka bolela re lebeletše taba ya gore na bothata bjo re ka bo lokiša bjang. A ke re tše dintši re di kwele mo, re ka se di šale morago tša gore na le berekišana bjane kudu magareng ga masepala wa local wa district bjalo bjalo. A re sa di tšea le tšona dikokwane tša taba ke gore re na le bothata bja 103, the district e bontšha gore re ka kgona go rarolla bothata bjo, a batle ka tsele e ka re kgotsofatšang ya gore kaofela rena re tsebe gore he le be le tlile mo bjalo ka balli le setšhaba, taba e ka kgona go rarollwa neng. Ke bona gore ke yona taba e kgolo e re šeletšeng eo. Ene he ba dirile kgopelo ya gore re tshwareleng, re dirile diphošo, bjale a re lokišeng diphošo tše di diregileng re kgona go tšwela pele. Ya mafelelo eno ba gore o na le taba ya gore e ka ba le gore nako engwe ba hweditše 30 ka baka la gore ga ono baswa ba go bereka bjalo bjalo. E ka se be gona ele, because ga ona setšhaba se se hloka go baswa, a e kgonagale. Community engwe le engwe ya mo yona o tlo kgwetsa baswa, unless if that community is redundant, my apology. So a e kgonagale, but I understand. That's why re try o ilokiša gore se ka bona la ba theeleditšeng ba itšea gore nako ka baka la gore ga ona batho ba bereka. Ba ka no ba le gona baswa ba bangwe ba bereka, ba ka no ba le gore ga ona taba ya gore baswa ba be gona mo. Well, I'm saying it can be. Thanks, Chair. No, thank you, Honorable Chair. Na issue ya ka iwane fela gore we have a councillor from the municipality, the district, where is acting without a letter. We don't have a letter that we have received that is acting. 2, more we want people to commit. Okay. So, whenever in the commitment, yeah, a person that is acting but without any letter, Dibonsa Busiras, then is it what these people must take then by Guyana High? So, ke mo lore ke ba le problem hona hore
ga botse botse go diragalang, because at the end of the day ha re fetša mo e santse re fetša re tseba. That is why we want the mayor, we want the people that are going to come here and take decisions. We don't want people who will come here and listen, then go back by lo nyaka the respond. We don't want that. We want people to come here, then but to commit. Then how actor, there's no way that you can take a decision. There's no way that you can tell us today gore the complaint never to ba llang ka yona e tla lokishiwa go ya ka wena. Because as long as go sena le a letter, then that person a ka tlo ba e committee, but no, I didn't say it. I kere ba santse ba mo fe letter, ba sa mo fa letter, then re dirang. Because I don't think we are just here to play. But whether they have traveled, they need an answer. And as a committee, we need to make it a point that we have time frame for all the responses. The issue is solved, and we know that person must commit or 10 or 5 or then we'll make it a point to resolve those things. But now, then I don't know. I get because because we need to take a decision. We need to take a decision. And whatever we read, it's recorded. It is recorded. Because at first, how we work, as long as there was no letter that we have received, we shouldn't even have been allowed the councillor even to speak. So, I don't know. Thank you. What commitments are we making now? Because that community is still expecting to have those allocations. Or are you saying because you talked about budget adjustment? I'm not sure, because when you register projects, I get there are processes. So if you want to do it, budget adjustment, how are you going to do it? So that we must know if you are going to fund it with your own resources, then you must tell us now, how, if you are going to redirect from somewhere else, you must tell us, because you have shown indications so that you make commitments or how this matter is going to be resolved. But one other thing from myself that I think I need also to say it, and I think it's important for all of us to understand. You know, Arabulalaga IDP, it's a strategic 5-year plan of the municipality that can be reviewed annually. But at the same time, it tells you about how you allocate resources and how you also prioritize them. You know? So that you don't go and make commitments to a particular community. Then when you start implementing, you do something else. That's one area. So because if you do that, you are going to cause confusion, and you then ultimately end up appearing before the standing committee like these ones. Then you then have to explain those things. But the issue that has been raised by Honorable Mukaba, I just used discretion because I thought this matter can be resolved easily. And the reason why we would prefer, and we have taken a principled decision to have the mayor and the accounting office of the institution, is that on these issues of this nature, we are able also to make decisions here and there. And then you need to tell us how are we going to resolve them so that we actually have a way forward. Yeah, you can come in. Yeah. Thank you, Chairperson. Let me start maybe with the issue of the letter and apologize on behalf of the Executive Mayor.
and on my own behalf, because I was not aware that there has to be such a letter. I would have insisted upon it. But I also believe that the executive mayor, having delegated me, understanding the portfolio committee that I chair as well, which does oversight in the office of the executive mayor as well, is confident that we can make commitments that we can stick to. So the first commitment that we would want to make is that Rekwile, the chairperson of the portfolio committee, Balepeleng Kumpi, eba bolela ka issue of communication, that we are definitely going to have to communicate better, because these things are in the IDP and we can't change them midway. Generally, the financial implications, and hence we are here. The next commitment that we can make, Chair, is that for this current financial year, the executive manager was showing me, we are actually committed, Blueback, Lemule Mule, and Lepelle Nkumbi, as we had committed to them the 103. But we can confidently commit that in the next financial year, 2026-2027, we are going to make sure that those toilets that Reba Shotis Chengchon, Badi Kumana, because Reba Tsepishich, and obviously these are warm bodies, these are homes that are expecting those toilets. So we are going to make sure that we do that. I think let us not, adjustment budget, but I think you also know, Chairperson, other things crop up. So let us make a commitment that in the 2026-2027 financial year, we are definitely going to deal with this matter. Thank you. Okay. Because next year it's local government elections. Can we have letter to that effect of that commitment by the end of next week? That they are actually signed by the executive mayor. That comes to this standing committee, so that at least the community of Matome might know that they will be considered in that financial year. Is it clear? Okay. So, which means we are going to get the letter by next week. Next week, we can make it Thursday, because to get the letter is not gonna. Next week, Thursday, what is the date for next week? Yeah, it's the 7th. So let's have the letter on or before the 7th, committing that those issues, that community of Matome will actually get those toilets in the next financial year, so that at least there is that commitment in order for us to resolve this matter. I think that suffices, honorable members, if you are happy with that approach, and I think that's the commitment that we are getting from CDA. And if that letter is not here, we will then have to subpoena the executive mayor to come here if we don't get it by the 7th. Yeah, I think we community, what is it? The Matome Economic Development Forum, or CTM, we did a commitment that before honor before the 7th. Barbon Chicho no Tawaya Lina the toilet and we address you Agamawa the Chelet or Latela. Yeah, I think refedije kam kotlab and refedije le nyako bolela se seng ke bona ka le misteletso. Sorry. Ke be ke botša gore lengwalo leo le tlo tsena na mo lena la le swara go fihla ka 2026 2027 goba le rena
re ka kgona go le hwetša so that we can show the community that we did this and the response was like this. Okay. Because you never know, maybe go ka tla corona rena ka moka ra ba destroyed mara lengwalo ge le le gona ba e leng gore ba tla ba le gona ba tla tšea baton eo ba fela ba knock on municipality doors gore you committed to bring back our toilets. Where are they? Bjale potso ya ka be le yone ya gore document eo le rena re be re e kgopela re fele re bontšha ba e leng gore ba gona. Ke a leboga. Okay. No, a ke re lena le ngwaletše rena ene a re nyake gore ba ngwalle lena straight again. A ke re lena le complainile to this committee. Now, rena upon receiving the letter, re tlo le fa lona le tsebe gore re tla be re le respondela gore no CDM e rile ka resolve bothata bo ka tsela lengwalo lona shile ke ka mokgwa re reng ba i-commit akere gore le he lona le se gona mara lengwalo lona le tla phela le le gona le community eo le tla go ya ko bona la re ba CDM šiba ba lengwalo la ona le saenwe ke executive mayor. That's why ke be ke botšiša gore ka gore ba bolela ka financial ka ngwago wa latela ditšhelete ene go iwa to local government elections na re nyake gore ba re no go tšhentšhitse go eta pele go sena any form of commitment re ya kwagala kere then ona re ka lokolola ba CDM le Matome Economic Development Forum re leboga gore re le bitša le kgonne go tla mo because le be le re ngwaletše di-petitioners. But equally we also want to thank the reps from CDM and the commitment that you have made to this committee. But just our message is that when the standing committee is actually requesting a meeting, we'll prefer that the mayor and the accounting officer must come. Next time when we call them, then basit, re tlo no ba sapina. But a re thome ka go sapina batho re thoma a re ka bona o ka re there is an intention ya go se tseye committee serious re tlo no go sapina. And that's why if we can't get that letter by the 7th, we'll then have to subpoena the executive mayor to come here together with yourselves because we'll then have to subpoena you. Mara, for now, we are taking what we are saying to us, or no, we'll get the letter. Or we have the executive, or because you are representing, for sure, the mayor of also the executive powers to take decisions on her behalf or on behalf of the institution. So we take what you said, and we would want to release you and thank you for coming. Then we'll remain with Lepelle Nkumpi and others. I think we are just left with 2. If we could, we can release you. Then we will then deal with Leban Chabeling because already they have taken an oath. We can release you. Thank you so much. You are released.
think we can proceed now because the mayor, she's back now. I will ke tla kgopela ke mang re shotang ka ene? Okay, ke petitioner. Ke petitioner. No, we retain Muemera, it's fine. Ke nahana re ka thoma then. A ke kwe? Oh, nna ke nahana hore ke ena o re moemetse. Oh, okay. Oh. Oh, yes. Oh, yeah. Yeah. No, ka hore ba buile re ka thoma. Okay. Okay. Yeah, ere ke ka hore setse re letse re oath re go re fe ba ntšhabeleng sebaka ba no re tsopolela ka boripana taba ya petition ya bona, and then ka mora ka mo re tla fa ba masepala ba respond. Yeah, re a tseba hore this matter ke e tla for re-adjudication ebile mo pela committee mo nako e fetileng, but re na le background ya ona, mara go bohlokwa hore le kgone hore fa a bit of a background ya ona, and then re kgone ho fa the respondents sebaka sa hore le bona ba ka respond. Ya sebaka ke sa le le ka dula fatshe. Rena re le ba ntšhabeleng selo sa rena ke gore magolo a rena le bommane a rena le kgaitsedi ya rena mabitla a gona a mararo a pšhatlilwe go agiwa ngwako godimo ga ona, then ba bang ba ka ntle ba bang ba ka ntlong. So taba ye ke ya mengwaga o ka re feta le ya Nkosana Makate ya go e na le 20 years, ya rena ke kgale re ya godimo lefase le yona ga e ne ntlha le thito go agilwe RDP ka fawe ka mamorago motho a aga di-backroom tša go hiriša. Ge re mmotšiša gore yena dilo tša badimo yena a se dilo tša gagwe tšeo, re ka re ke maswika ke gravestone, a se mo e leng gore o ka re na I thought there's a flowers a eme a pšhatlilwe. Ge re tšwela pele le yona malobanyana kgauswi o re yena ga mind o tloga ka mara se se leng gona masepala ga a mo fe lefelo yena o tla tšwa ka mo.
re mmotsa gore gape rena re batho ba go phasa tšatši le re tlo tlhaba kgomo ra bina malopo o tlo dia jwa ba rena ana bothata jwa go sepela mara taba ga re ke kgale re ya godimo lefase le yona o re masepala ga mo felefele a tswe ka mo ba ga ntšhabeleng ba tšee stene sa bona ka gore go ne badimo ba bona ka mo maswi ke a pšhatlilego re na bjalo reng ka ona gore ae nna ena ke no a pšhata ga rena ke kwane dilo tše di so re re gape ge e be le lekgowa le pšhatlile maswi ka batho ba baso nke go ile go a binwa toitoi mara ga re ko wena re kwa bohloko re re masepala ka mokgwa mosadi o la boletseng ka gona ke nnete ga mo festene re nyaka lefelo le la magolo a rena ka gore nna ke moloko wa boraro the third generation bjale magolo a rena ba pšhatlile maswi kao ba agile ntlo godimo ga gago le nyaka o tlalletše no le ka tlalletše Tobela ke dumela gore mogala jo mosebe o bolela nnete ke kgale go ne batho ba ba boletseng ka ntwe ebile ba hlokofetše ebile ra tšhoga le rena o ka re tlo hlokofala re ntše re seka go jalo ka lebelela mo di-finding tše ke tša masepaleng kompele pelela ba dumetše gore be go le jalo di-finding tše ke di swere ke tša masepaleng kompele pelele email and se ba rometše ke nna ke ba rometše everything ba dia di-finding ba hwetša dilo tše ba dumetše gore mola e beele mabitla ba masepaleng kompele pelele ba no kgetha gono kore a go bua section r ba ile a be aga ba bona gore mola ke mabitla ba jampa stene a ba fa batho di-RDP ka morago ga nako e telele ba boa ba tla ba gona ka mola mabitla ala ba tseba gore ke mabitla ba fa mokgekolo la stene ka mola mokgekolo wa ke mo a tlileng a tla phuma mabitlale presentation ya the late maphosa be go tšhiša bohloko a re o ile a re a feta mola e sa le sepoledi ka masepalong kompele pelele a makala tšatši le leng a feta gona mola wa tsebang gone mabitla a hwetša mosadi ola a tswetše mapolomo tšatši le lengwe ga ya go feta la boithu a hwetša mosadi ola a tswetše a agile mengwaga ko mola godimo mola a tsebang gore ke mabitla mara rena bjale concern a rena gore ba nkompele pelela ba mo fetšeng stene sela ba tseba gore ke mabitla and nto a kweša bohloko kore re bile le meeting ka nkompele pelela re tsamaya le mosadi mo gore ke machete from human SAHRA ke tlogile gauteng ke reila koloi ke tlamo yena o robetse ka polokwane gore go kare ke South African human rights what wana mo SAHRA wa heritage machete wa heritage sorry so yena o robetse ka polokwane nna ke reetse forogo in the morning from gauteng o tlamo go tla ka masepala a mpotšana re swantse re sware me ka re ba tlo tšhaba a re o swarela ka diofising tša bona tša ka masepala re o swaretse ka diofising tša bona tša masepala ba promise tše gore they will do follow up ntho tše re kwanang ka tšona mola ba swantse ba thuše mosadi ola go tswa ka mola gore ba thuše mosadi ola go solve that problem after that ge re ba founela ba re timela difounu gore se ke ka idea e telele ke tlemo last year ne re le mo ba masepala kompele pelele ba rometše motho be a dutše mo ke dutše mo monna la re tloa ka mo boletse gore o tlo mfa feedback within 14 days after 14 days a ke mo founela be a timile phone ene le mera bona ke ile ka bolela le ena ka ntho se raetseng ke boletse le ena mpotsa gore ena o mathibela o dira what you call campaign a ke tsebe beele ya eng le ke re sana a tipi mara ke mmoditse gorena ke nna ntšhabeleng ke lla ka eng ke sa motse a ke motseben ke boletse le ena through phone when a le mo after 14 days a swantse a re fe feedback a ke tsebo underminile this committee e rutše mo re one because ke re rutše mo ke dumela gore o mongwe le mongwe na le responsibility a ka swantse a e dira and any structure from this committee must be very serious because ka se tlogele mmereko a rena re etla mo re tlo tsena ka morano ja dijo ra fetša ra tsamaya ko se nento e diragala re tlile mo ba mmotsa ba re re kgopela gore ka mokgwa re kwanang ka gona o fe ba ka ntšhabeleng
feedback within 14 days o na le tla kae le kae o timile phone a ke phone la bana ba swere meeting ka mona ba mbe itile mo ba mpotsa gore a go nne ba ka idia tshike ba re ba metse budget ya ata next year e go sha bohloko gore le go nyola ke travel from Pretoria ke tla ke tlo kwa bohloko ka pa re tlo nna mo ka morago ga 7 days or 2 days wa bo go se neng twedi ya ga o ka re khatla go no tla mo re gopela mbereko barke ma go gore re a meeting re tlo nna mo ra ja dijo ra boela a re nya go ja dijo nto re tletse mo re kwana re gopela re tswele pele thank you thanks no fa ya mega mo Thobela nna ke nna ra se Dina Kgokolo ke nna setlogolo sa batho ba le ba robetseng mola mogala bola robetseng mola le mokgekolo la robetseng mola ke bommele ga mma so tabe e re kusha bohloko because ke khale ba ya maimile ka yana ba kgekolo ba le ba khale ba gona ka moka ibile ba hlokofetse gone jwale e tshwenya rena bana ba bona le bana ba rena ba baino ba di reacha ka bakeng la batho ba le ba robetse go mola because re a ema mme re swere meeting ga ntšhile mme molomo ka mola re ya gona ka mola bo masipaleng a gona nto e tswelelela re apele ra morago ra apele ra morago ene batho ba le ba heritage nako tse ba le mo ba boletse gore mosadi o la gatswe within 14 days ba no tswele mara a zanka kwa diragala gona ka mogolo le tokomane nngwe shereso ra tswa ka masipaleng ya go tetlatlola gore mme o la mola a dirile a extendile ntlo gona ntlo a gona ebile a approve ka masipaleng jwale a re sa tswana pele morago ke eng ka baka la le bo Mr Setsiba ke bona ba tsebang gore mothola ba maile ka mola ka baka la gore mme o le re monyakishisha RDP ya gagwe be se a tswa mola kana ba le ba go dira di RDP ba krele gore ke mabitla a bona ga langwadile je ke ntšhabele le mmatšhone ntšhabele ke maina batho wa bona ke diphupu ke dihlogo shitšile so ba bya slepe kwa theko sa dula 4 years ka mokana ga swana re no ya kwa re passa re maka next time area re hwetša ele RDP e hlomile ga re ntse re butša mme ola ga se ntlo ya gagwe be se a tswa ka mola be tswele ka mo site a bo mmakotse so ena a kwana le bona ba mo rekishetša stenesela a go rwala material ola wa kwa mmakotse wa RDP a tla o hlomela mola slepe le ge le ka lebella ntlo ya gaga e swane le dintlo tša gona mola dinzone a re wa e bona gore ya gage e no ba moswana noši wa e bona so be re no kgopela gore taba no tla re boa re dira jo ga re sa tseba gore na re direng ka mogala bola swantse re mmele maswika ba re tshwenya ba maageletše o mongwe ka ntle ba babedi ba ka gare wa latola re ile le bomme Majwes Malaji a spitla hlalosa rawo gona ka morenye le ka morenye jwale gona mare sa tswana re bereke jwang ka mafelong ga re ya go bana ba rena ba go tlo fihla mo go kwata le tlo fetša la go a swarua rena ka re tlo feletša le re tlo tša kanta ra go ngwa bola ka ebile ntlo e la se ya mmušo ena o no extend jwale so re kgopela gore le go le re tlile mo nke e be tabe e fela masipala se ro ka pala ko re mo nyakelle lefelo o motse o mme gona re tše ngwana mo ka gae a dule ka mogara RDP re phušule di extension tšele tša gaga di dirile tše di seng approved ka masipale ngwana o mongwe a dule ka mola re tse gore ge re ya go phasa re phasa boragolo ba rena ka mola nto e re kwiša bohloko kudu ka e tšhibile bana ba bantšhino ba di reacha ba phasitše di-matric ba phasitše di-degree mara eno ba di reache ka baka la mabitlale mme o la gore yena ebile ga a nepile bja dilo tša mohuto no yena ga gabo ba ja bogobe godimo ga mabitla ba tša tapola ba bja ditulo ba ja godimo ga mabitla jwale so le go le re tshepa gore e re tlile mo e tla ba tabe e le gore ka se tšee telele ka ona mokgono nke le no e fitlhiša mafelelong ke a leboga maybe a re feng the respondents sebaka le gore ba presentile taba tsa bona Majoro. Thanks, Chair. And greetings to all committee members.
Indeed, we, as the municipality, we know about the graveyards. Maybe let me start by saying the concern that was raised by Nchabeling family is that there were some graves which were demolished by a resident that lives in Unit R, stand number 221. But however, as the municipality were committed to make sure that this matter, okay, re ba really committed or masipala mafelelong e bile ba ne taba e resolvegile because go bile le dipoledišano tše dintši magana ga masipala le ba ga Ntšhabeleng ka yona taba e. And se ke nyaka go se bontšha ke gore re bile mo I think last year le mmoleledi wa masipala about this matter. But subsequent to that is that go bile le di developments around that because re gopetse Coxstar Department of Coxstar gore e re thushe ka go nyaka a surveyor that will check as to whether the exact locations ja mabitla ao through a method called ground penetrated survey. And we did not get response from Coxstar. Mara ke laitše fa gore last week last week ke bile le meeting le the member of the SAPS investigators tše they batlile masipaleng and batliša lengwalo la gore re le masipala re tle re fe di statement ka matter ke laitše fa gore ge re ba le kopano yeo le ba SAPS ba re laeditše fa gore ra isetša Diana Kgokolo ke yena a butšeng case therefore the case number gona e bare ke 17108-2024 and ba bile ba ba le di interviews le the members of the family ba ga Ntšhabeleng. Also chairperson ke laitše fa gore ba ga Ntšhabeleng gone ba go tlile few I think ge ba re botša ka history ya gona ba re mogala bo mongwe o a robetšeng mowe o be a ena le basadi ba 8. So re bolela ka the family e le bane e ba ile ba bantši kudu but e re ke se ka tsena ka ditabeng tša ka mogare ga docket go nang le ditaba di ka gare ga docket ka mogare ga docket a ke sure gore ke tsene tše di leng ka gare ga docket because we have requested or vas subs ba re fe up until Tuesday so that re ba fe statement as the municipality gore rena boemo ba masipala bo eme jwang. Ke a leboga. Chairperson, re a dikwa ke tshepa gore a ke tsebe gore go bula molato e dira ke location phone tša ka ke di beile ka peke mare ke kwa ile gore ba ga Ntšhabeleng ba re ba kgopela masipala e ba fe an alternative site o ka re ke lebane le sona ke kwa di echo okay
ke kwa o ka re ba ga Ntšhabeleng ka pharela e ba re ba kgopela site akere ke re ba kgopela go occupya site ya bona bona ba kgone go take over ba ragana ke nagana gore re lokiše maybe faster ke gore re kopane le I've never been involved in this case re kopane le the family wa dula a re botse gore a ke re ba re wa confirm a confirme gore o prepared ya go tšwa ka re ke kwele manager a re ba kgopetše ba Coxa gore ba tle ba locate whatever. I think that process can even be done. That process can even be done after, again, because it will be to family or go be le exact location ya mabitla. Mara the main person now is the owner of the house. Gore na re ka ya go yena gone jwale re fitla ra mmotša gore tlogana ke ne ba ke sa tsebe gore na ge šetša ba butše molato akere ke kgatlhanong le rena akere then I be a matter e leng gore e thoma go ba subjudicated na for us to be re emele the family. I think this matter can be resolved amicably if we commit to what has been resolved previously. Before me and you were not government mayor, when I look into the records, you were there at the manager responsible for planning. And where I'm sitting now, there's a political will from the mayor. We can actually engage on this matter and the or this matter gets resolved. All what is needed is an administrative support on how we handle this thing. When you listen to what the mayor said, no, we can even still go and hear what that person he molo. le RD ke tše ka opportunity our level mayor while we give yes no and I think maybe that's the reason why we have actually invited the MEC just to make sure what do we do in case that person agrees, so that like we did with other matters where the MEC said no, maybe I can get good Samaritans and that
I think that is going to be the problem because the site has only some improvements. Obviously, remove a motho, sanje re consider or na di improvements tshela ro di compensate jwa. Aka se nyaka go move, o tlo nyaka go move with the property ye e developileng, which is the RDP le di site rooms tshela tsa ga a di dile. Then more re tlo nyaka intervention ya Coxter. Or now how can they assist? Because ke bona ba dilang ka ntho because this is our property le sanctuary you value it and then re kere gore na e worth ha bokae then the same property ya riwa plekeng entso in terms of plekeng entso a ke tshepe re na le problem ya di site ka go rena ka kwala a rena problem ya di site mo re ka dia. I'm even interested in knowing gore site ya gage o ikerile jwa tlo khumana le gore bona bothata nyana gona mo hona le bothata ba gore site ile o ikereile jwang really ra ba le case where a person was analyst gibo sa ka maspa a gibisha ma refugee mo kubile bile unfortunately ka ro tlhokofetse ba gibisha di site ba gibisha le di plans tse leng gore I think ba boletse gore they are not approved since e wetse matsogong a ka gone jwale na maybe enka duma ge le ka kgona go ntsha phina le MEC wa Coxter re tle re kgona go boledišana nna le yena re tla boledišana gore ge re tla mo re kwane ka gore because the first thing is to evaluate the property ge re mo mover rena re tla mo fa side but somebody must go and improve put those improvements re kgona go šutelela batho ba ga Ntšhabeleng ke nagana gore itse o ka re ke re tlhabalaza di culture tša rena because it's very 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 much important se ba se bolelang le bona ba tlo nyaka gore ba kgone go ba le access o ka re sa mo ekile ka kwa o ka re ba re motho o thoma go gana gore a ke nyake o ka re sa mo ekile ka e kwa ena ntho ya gore wa gana but re ke tswalela gore wa gana rena le Coxter re santse re tseba gore re provider stene ba le ba provided improvements then nna le ena santse re tle mo re commit na di sites re na le di sites tse leng gore re ka di offer immediately motho la kgone go move mara o tlo re a santse ra ya gelwe the property. Honorable members, I've got a suggestion on this matter. Maybe we need to subpoena the person who stays there. We must also get the Ntšhabeleng family, we must also get the MEC and the municipality in one, just to deal specifically with this matter, so that we get, when you look into what happened previously, there were a number of resolutions, but they were never implemented. Even if you were not there, but we have to take ownership majority at this. But you know, sometimes officials would come and do nothing about this decisions that has been taken. But our interest was how do we resolve it and how quick can we do that? Maybe it's just to get all the relevant stakeholders. We get the MEC for Coxter, we get the person wa dulang kwa wa bona. I get le no go re botsa re file ke master. But we don't want to go even to that, but we want solutions at the best interest of the petitioners or how then we get that thing. Maybe we should also invite that body that deals with heritage matters to be part of that, so that we get the matter resolved in a very professional way. Because that's our interest as a standing committee. Also the best interest of the petitioners, also considering our heritage and culture, because that also need to be respected. But equally also to amicably we can actually get a solution. We'll then look into what might be actually a date where we could get all of us under one roof
we work on solutions and how that gets implemented. I think it's a kono thusha bothata bo re nang le bo. Ke be ke re kreye batho ka moka ba ile gore ba ameha le motho wa dulang ko Stenensen wa dulang wa hileng hodimo a mabitla a bolena ba ntjhabeleng, then re kreye MEC wa Coxton, re kreye bommeyara ba masepala le team ya hae, re kreye le ba o dila ka di-heritage, so that re ba na le tharabollo ya bothata. A ke re le ene re mo kry-ile wa dulang wa hileng hodimo ntlo ha le ka mo o tlo bolela under oath. A ke re o tsena ka mo wa ntse o bolela under oath, so o tlo kgona go busha gore at least re tlo ba le tharabollo, re tla no lebelela re ke date e efe re ka e kry-ang, and the sooner the better. I think that's my proposal, honorable member. Honorable Machete. Le mmereko o montši next week re be re ka kgona go e tsentšha Friday na mara e le gore o ka ba le tše dintši re ka no e lebelela e se be next week Friday, because a ke re tlo ba re tlhakana Tuesday o fihla ko e ka no ba lebaka la gore o lebeletše dilo tše itšeng ke moka re tle ka date, mara date yo e be ka pela. And le o kwiša gore lehlakoreng la masepala already ba šetše ba re tshepiša gore a bana problem le site, so it's part of the way forward. Lo know it's not formal, but we know that's what you said, and re o tlhakana ora re bela re tla ba re tile ka taba ya gore e le gore wa dumela what is next. So ke re che a re no e dira ka pela. No, Chairperson, I think we support into Ibulelam, but Araskano Bulelang Kapela. If give Friday, let it be Friday. Okay? So that we don't prolong, because our petitioner will complain. This issue like complain we are Africans, understand the culture. And go ka kitjia wena wa kitsentsha ka re ga dieta tša batho ba le gorena ge e be le wena o be o tlo ba jwang. So now what I'm asking ke taba re a re pushetse to be this Friday, this coming Friday, so that I can go bitsa batho ba le at least to invite them. But at the meantime, if the municipality can identify the site, no, the site already hona ke yona site, so that at least re tsebe gore ha re tla a isa le taba gore sa ilo nyaka site, but from now until re meet a Friday, as Maspala Bulelore, issue a site is not a problem. Let them identify a site, so that when we come ka Friday, iba taba our site one, then ibe issue out. So the coordinator balikwa babulela le ena mkhekolo ena motho a dijika kwa ntwela e sabulela gore ana problem ya go tswa. The other thing ubule utjure ena ntho a nyaka mfela ke RDP, whatever the extensions, we don't even go there because he have never said it. He has never said it. Rana as long as really RDP, and then later by our boncha rana o create byan lefelo, because ge lo re create lefelo lela in a wrong way, because re nyaka di pampiri tša lona lefelo le la kere gorna o file ke batho ba feng lefelo ge ba o le create ka tsela se go ya maleba, then it means o tlo lose le yona RDP. Because o ra re go matla ba nga dutse gona o dutse ka boropane again. Then the RDP then will belongs to the family. So yena then you'll have to see or utswabyang ailo thoma apply le ntlokaliswa. Geba whatever it rileng expert wa ile ba utswa di stamp. Agre chelete aya fita maspala aya ka moshate. Again. So ge re ka no make sure at least by Friday go gone bano wa botšiwa gore re kgopela o tle dipapiri tša stand gore ke re le bang stand sa gago. 2, the municipality identify a lefelo. Gore ge re tla ka Friday gore lefelo already le identify, because we need to speed up issue. Sanje re speed up issue, and then re make sure a re sa ilo prolonga. Ke taba gore motho a move, then batho ba kgone go occupy
dilo tša go bona le bona di ba atlele ka mo malapeng le bana ba bona ba kgone go lokela, because ge re ka dula mo re rolong e sefu ka re this thing is very important and it's scary, ke gore wa iputsisa kore ke dutse mo ke a ipotsa ke tsenya ka mo diateng tša bona gore ei wa tsa ke re understand the culture gore lo tše di tshwana le tšone tše di a happenega. Ge motho o mongwe a dutse godimo ga mabitla ga borena le sa kgone go dira selo a etela le na complainer, it's a problem. It's a problem. So nna ke a kgopela gore a re speed upeng gore by next week even ntho e le goreng e a finaliziwa. Thank you. Thank you very much, honorable members. Re tla no lebelela gore because already there was actually a schedule of meetings next week. Re lebelela gore ne le mmereko o mokaka. If ne le mmereko o montši we can make sure that the following week we prioritize just this matter only. But we'll see if everything is amaile ha botse, then re lebeletse le Friday. What are we dealing? No, ke bolela ka the work ya committee. For the whole of next week we are committed, and then if we can go to the other week, that will. Re deal ka how many petitions ka Friday? We can have a way of dealing with it. So let's agree that we will try to get everyone, including the MEC, for next week Friday. So if Majoro, you could also clear your diary for next week Friday. So that we are able to deal with this matter. So re tla no gopela di petitioners gore we understand gore ke agent le rena re a bona gore agent this matter, and re a tseba gore ke nako e telele le dutse e prolonga this matter, mara re nyaka gore at least re wane le solution ya forever. So at least next week Friday if re ka e tsentsa then re bona gore re dila bjang ka yona, then re rarabolla ka tsela mofuta mang. Ke tshepa gore ya kwala because I don't want to tlhentse re no mang o dirile in the past, mang o ngwaletse mang, so we want solutions. Re bone gore how best do we move out of it. So ke nagana gore e kwaetse, then re tla berekana le yona next week Friday. Yeah, le ka bolela. Ke na le tshepo ya ka mokgwa ke mathomo ke attenda meeting o mo jwalo mo fruitful. A sang ke mo tabeng e mola e thoma go be ka mokgwa. And I'm so happy. Be re ne le radingwana a ne le mmemalatši ba mo kwele ka tsebe tša bona re nna ke ne bothata go sepela ga. So nna ke leboga meeting o ka mokgoleng ka gona wa nkgahla and o na le tšwelopele. Mola ke thoma go masako o mo a kgalema o mongwe. So nke le ka swara ka mokgwa. Mme a ra le ena o bile straightforward a re ae nna ke na bothata. Di-site ke na le tšona mara re tlo sepela ka tsela ya maleba. A tle le ditokomane tša gagwe, then re tle re bone gare etse mmago ga o ka hwetša motho o magile godimo ga lebitla la mmago o ka gafa mose ka mantšu a mang. Bjale o ya toronkong bjale ba ga Ntšhabeleng ba na le pelo e telele ba bjale ka Nkosana Makate for 20 years a elwa ya godimo le fase a re le a nkwana. So mera re gopela gore e se ka ba taba ya politiki ya gore ka o tse politiki bolela e change akere o ka se tshepe politician. Tobela ke a leboga.
Mayor o committee le ebile o bontšitše gore o tla beela mabaka a mangwe a ka no bana le ona for next week Friday. A ke re ntho e bontsha political will ya gore o nyaka go bona bothata bo bo rarabolotse. No, ke nagane gore re ka le lokolla
Thobela. Re ke tšee sebaka se ke le amohele di-petitioners. Sepanapudi, Graduate residents, ke di-petitioners tsa rena akere. Maseseleng, Mathabata, Batlong community, and le Makhoba community. Ke di-petitioners ba re le invite-ileng go ba le lena ka jeno. And our respondent mo ke masepala wa Lepelle Nkumbi. Ke tlo kgopela gore re šome so. Yaanong go ya ka molawana of the Petitions Act, Section 10, e re ge le tla la appeara before the standing committee, e tshentse le tseye an oath or solemn affirmation. Kore whatever se le se bolela, le tsebe gore le se bolela under oath. Ke ka moo tsentseng re le tseise oath. Bommeyara ba ka setse le ba bang ba setse ba e tsere already akere. Lena ka gore ke gona le tsena re tlo kgopela gore ke tlabe ke ema ke le tseisa oath o ya ka ona molawana o ke fetsang go bolela ka ona Section 10 ya Limpopo Petitions Act ya 2003. Le tlo tshwanna go tshwara ka morago le bolele mabitso a lena ka botlalo le sefane. Then la ntshala ka morago ke tlabe ke leballa dilo lena le bolela morago haka. So ke tlo kgopela gore di-petitioner ka moka ba le fetsang go tsena re eme ka maoto ba re kgona go ema re tseye oath or affirmation. Re tla thoma e re I la bitsa mabitso a lona ka botlalo aka le sefane. A re thomeng I swear that I'll be truthful and honest to the Committee of the Limpopo Provincial Legislature when giving evidence without any fear, favor, or prejudice, in accordance with Limpopo Petitions Act, the Constitution, and other law. So help me God. Hallelujah. Re amohetse di-petitions tsa lena kana ditletlebo tsa lena. Yaanong ke tlo kgopela gore ke thome ka ba Sepanapudi. Ba tlo re fa ka bokopana gore ngongorego kana petition ya bona e be le kang. Then ha ba feditse ko tlo kgopela Maseseleng or Mathabata Batlong community le bona ba fe ya bona ka bokopana. Then ka morago ga moo ke tlo fa ba Makhoba community le bona. Kore re a tseba gore this but le la appeara before the standing committee akere. That's why ke re a se taba tse di mpšha mo go rena. Le skela ya lololo eno summarize am fela. Then
re a tseba hore di tla for adjudication. So reference summary ya your petition. Okay, bagolo baka, batlhompegi, re a le lotšha, re lewa sebaka se le re fileng sona. Like Lee indicated, Chairperson, we are not going to be long. It's just to give the short brief overview of why we were here. Rena re batho ba ko Spanapudi re ile ra ba le problem ya the fight ya local government institutions. Mo ile hore masepala le Moshate, they had their own problems. Rena we are not aware. We were given sites, then we resided there. Masepala came and demolished the structures without us really information. So that is the outcry that we really clear with more legislature. Then we came, first meeting did not materialize, second meeting it materialized, and the decision of the legislature was gore masepala o tshwanetse o ye o go beleta about them like o bontshana ga botsebotse ge le re mo ke area masepala e bofella mo kae, because people they are not aware of that aspect about tsona area e fitla mo kae. Ya bobedi ya ba gore gona le we are told of the court orders. Yes, we are aware of we started to get aware of the court orders thereafter. And then yeah, only the portion A, portion 1, when you go through parliamenting, that's where our structures were demolished. And the other opposite side, yeah, the B, there's still also a portion, yeah, only the court order. But that area was not demolished. So that is one of the complaints that we laid with the legislature. If the court order that all these people will be removed, let the court order apply in all respects. So, but that did not happen. So I think Kimo legislator feedback, how best can we assist, intervene in terms of this type of this eventuality. So I think that's in short what I can relate, Chairperson, without lengthening it backwards. Unless if I'm allowed, Chairperson, if there's anyone, if it's allowed that I can add if there's something that I've missed, but shortly so, of course. Thanks. Tawala, Tamisha, Kelekhwadi Mkwena, or the same community ya Spanapudi. Odimra Mlekanwa Kamagelani Kamukha Ulechiro, Inova Okecha. Kokechuan Sinovare, Lihono Verli Village, Moslamongwe, Rtlokecha feedback. Ya the meeting, Chela Chindile Jadi Tava. Kaorele, Bailawara Hopelaga Mitioma Tomori prepare document, Yao outline at the points, Kam Hodilingarona, Lord Sai Sweare Lore, Committee Lingona on Wale, Asia, which at documentio, Recato la copy. Ibolela Ravutsi, the date Otomaga 2020. Honorable Cheremo Wablano. Sabobedi Baba Maspala by the early meeting of Vidi Ronakam, the same venue, Bare, excuse ya wana vele gore, Hoshuilega RFI di tenecheu, aska observer distance ya gore, le tamo shili le modum ratavana, le tamala meitsi, asa observer the distance, Otlogamo le tamon we afao, mo otomandi ten. Juale, committee ibe le gona maloba. Ibe advice your carle nali di resources le na ba maspal. Se plan lo ira that demarcation ile laiche le batho ba proclamation ya gore go tloga go le tamala mates. Motho sonjora le bogole o kaka. Ba boletse le ka mogala wa motlagase. Le ona ba re be re o batametse ga kudu.
ya ba gore le ona le ba laetšeng le dieng measurement le hlabeng pene gore go tloga mo go fihla mo go gona mo go le go kotsi. Se sengwe be re tlo kgopela gore ka gore re emetše setšhaba re tlile gabedi mo ka re fihla re ba fetola eno ba ka molomo. Be re tlo kgopela gore ge re tloga mo go kgonegile re ka ba le pampiri re ka e fitla re efe setšhaba gore ba re tswang go gahlana le bona ba lekang gore namola ba re ka ntle ga fao re ne emte babedi ba rena ba e leng gore ba šoma jwale kua mošomong ba kgopetše re le bona ba be le pampišana go laetša gore ba le kae yeo re e kgopela mo komiting ye re e hlomphegago. Sa mafelelo e tla ba gore ge e šetše komiti e dutše ka mokgwa e le ya ditletlebo ge re tšwetša pele rena re le taba re ka tla ra fiwa sebaka se se ka kang gore go tloga gone bjale ge re šetše re kwele taba tša lena re sa ile go e hena kae ka gore šetše re kile ra bolela le lena makga a mabedi go tloga ga lekgono re sa ile e hena kae re tla bua go lelaneng. Ke dikgopelo tše re na leng tšona ke moetapele wa ka ke tšona swata ke a leboga komiti e hlomphegang. Okay, re a leboga re ka a re fe ba maseseleng mathabataba tlong community. Ke a leboga modulasetulo baetapele ba ba lego ka mo meyara wa rena wa lepelle nkumpi le yena re mmone re a mo acknowledge rena re tšwa ga Mathabatha Beverkloof area re tšwa masesele ke mo go be go na le meepo ya marela fao e le gore re šomiša tsela ya D 3995 ye le gore meago ya marela goba marela a be a šomišwa ka tsela yeo in the then government around 16th century to 1970s. Tsela ye e be e šomišwa ke ba go rwala marela le ge ba dutše ba e šomiša tsela yeo ba ile ba tlogela di-dumps tše le gore rena re le badudi re le setšhaba e be re sa tsebege le gore no marela a bolaya goba go fihlela fao e le gore go tlo tla project ya go tšwa Potchefstroom ka University of Potchefstroom by then e tlo thoma go diantwe ba re ke rehabilitation. Then ba ile ba šomiša tsela ye yona ya D3995 and D4046 le gone bjale ge o tsamaya mo ditsela tšewe o ka no fela o topa letlapana le le gore le sana le borela and borela bjola ge le topile ke ngwana o bona selwana se sengwe se se botse and bana ba rata go testa ka leleme goba ka ntwe engwe le nngwe ba e testa ka leleme ka ge tukulugo yeo e tletše ka marela fela jwale dikoloi di sa ya ka kua makapeng tšatši ka tšatši ka kua Beverkloof di thuntšha lerole le le gore le contaminated with asbestosis. Bjale ka gona re ile ra kgopela
mmušo ka 1994 e sa le TLC e le feta kgomo noko tlou, then ba re beya godimo ga IDP. Ge e sa le ditsela tša rena di tšwelela godimo ga IDP, even to date, every year re no di bona, ebile somewhere around 2021 re bona di 40 sa hlwe sa tšwelela le mo mmepeng wa masepala wa ditsela. Jwale gone bjale re sa re lebeletše, re bona go na le public notice e tšweletša ke ba naledi consultant ba beile public notice e fela ba sa ba e beya mo rena re dulago, ba e beile ka main road wa go ya le Mafefe. Ka re hwetša gore ba re ba nyaka batho ba ile gore ba tlo participata godimo ga tsela yeo e le gore the intention ke go regravela tsela tšeo. Jwale ditsela tšeo re ile ga re di lebelela, ra hwetša gore le tšona ditsela tšela tša rena tšeo masepala wa rena wa Lepelle Nkumpi o ile go rotla boledišana le RAL, wa boledišana le Capricorn gore ba di implemente. Jwale ka June re hwetša go ena le yona ntwewe e laetša gore D4046 le D3995 e ya go regravelwa. Jwale ra rena ditsela tše di ka regravelwa jwang mola e le gore di contaminated with asbestosis, and gape every day, even the passerby, even le batho ba ile gore ga ba tsebe, ba fetša ba inhaler that asbestosis ye le gore batho ga ba tsebe gore ge ba ya ka kua makapeng goba ka Beverkloof go na le lerole le lentši la asbestosis, le gona godimo ga ditsela tše le gore di a šomišwa. Nako e re di a kgopelo, re ile ra kgopela ba mmušo, go a ba le oversight visit, le bona ba ile ba e bona tsela yeo ya go ya makapeng, ba bona le fao e le gore no ba rehabilitate gona. Jwale ka gona e be re kgopela gore pele ga lekgotla le re kgopela gore ge e le gore go na le budget ya re graveling, empa le go nyaka e nngwe tšhelete e tlaleletše yeo go be le phase 1 ya tar road in one of the two roads, D3995 le D4046. Re bolediša se ke gore re na le noka ya Mphogodiba ye le gore e tšwelela ka ga Molepo, ge dipula di na marela a na le a sa le godimo ga dithaba a gogolega tla mo dinokeng, and re na le bana mo motseng ba ile gore ba bangwe gone bjale ba tsena sekolo Mašianyane is about 4 kilometers from Maseseleng, ba feta ba eno a nang le metsi a le ka kua nokeng ge ba swere ke lenyora. And gape ge ke dutse ke bolela ka one mokgong, ke bolela mo e le gore community
e nwa ona metsi a la ka nokeng ka baka la gore motšhini o senyegile ba re o goga leraga and gane bjale is almost 3 months re sena le metsi le ditraka tša masepala ba re di senyegile the demand is high ba no tla fela maabane ke ra be ke ya go feta ka Sontaga ke mo ile gore ba ile ba di shantela so mara the challenge go gore community yona that contaminated soil tsela yela re a e šomiša tšatši ka tšatši tsela tše pedi re bolelang ka tšona le go lena le baeti re na le ba geoscience ba fela ba etla ka kua ba ya go lekola go na le dilo tše le gore ba di beile kua motseng tše le gore di tseba ka ba ona dipakete tše dingwe ba no fela ba etla after 3 months ba etla go change go lebelela gore na le role le la go tšwa kua dithabeng la asbestosis le bja ka baka la gore go sana le mebaene e mentši le gore ga se a tswalelwa ka kua makapeng gona ka morero ke Beverkloof go sana le mebaene mentši e le gore a se a tswalelwa gona ka kua Mamorepo jwale ge dipula di na le ge le marega go le lerole so lerole le a re fišelela kua motseng ke se le gore ka boripana re ka re be re kgopela boipeletšo jwa gore sello sa rena nke se kwagale ya gore le re direle re-graveling on top of gravel road ga re e dumele ka gore go tla be le gore le tla ba le senya the state funds ka gore mobu ola le go kua ono le ke go ya go epa ga le ke go ya go dia research pele gore la o lebela gore na a ka ba lona o contaminated na le tlo ya go nyaka service provider nyaka mo ile gore go le mobu a ntšha mobu gomme a ntšhela mobu ono la gape e le gore o ne le contaminated gore a fetse mmereko wa gago jwale e be ke kgopela gore le ele taba rena hloko meyara wa rena pele ga lekgotla le le hlomphegago gape ya mafelelo ke taba ya access bridge o ka re taba ya access bridge from Masetseleng to Mashad ke yona tsela yeo gantši e šomišago ke batho ge ba ya tleliniking le bana ba sekolo bona ba gapeletša ke daily routine ba gapeletša go tloga Masetseleng ka maoto every day ba tshela mphogodiba and ge dipula dina ba gapeletša gore se ka ba ya sekolo ka gore a go nwa a ka riska gore ngwana gagwe a tshele noka e tletše mara ge e le marega mphogodiba e ba dry jwale e be re kgopela gore access bridge ela ba go ka ba laetša gore ba budgetile ka IDP ya 2021 to 2024 ba ile ba laetša gore ba budgetile 5 million e be re kgopela gore ba ye ka dišegong tše dingwe tše e le gore ba ka kgona ba e oketše then batho ba kgone go implementa that access bridge e be gona ke a leboga ya Thobela ke kgopela go motlatša ke tlaleletša seboledi se so se rena re se kgopela go meyana ebile re se kgopele ra se demanda meyara re demanda gore o swantse gore o di commit with necessary and seriousness and determination to process the challenge we are facing to protect our environment as mandated by Chapter 7 of Constitution of South Africa. 2, Honorable Mayor, respond by providing a formal response detailing the way forward on the above mentioned priorities, the one that Mulukwane mentioned now. Thank you. Sorry,
ka mo a watla o addressa mayor kere. A ke re o tlile mo petitioneng. So addressa rena se counseling ya masepaleng ka mo. Ene ka mo o tlo ikokobetša. A ke re tlo tlhomphana ka mo. Ra bolela ka tlhompho ra thušana mathata a maleng gona. A re no fitlha ra bolela ka mokgwa re ratang. Thank you. I'm sorry, madam, but ndeki ibolela go ke gore because the money has been budgeted for bridge since 2011 till today, ili 5 million. Tsela ile arena aena le bridge, access bridge. But I'm sorry, maybe Tony yaga it was high, but ke se lore ra se gopela gore mera a ditlame gore direla because ba kwa community rena re le di leaders ba re tšhetše ka morago then marogo a ba rorogago ka gona ke ya mateding but re ka se lisetše community e suffera ka baka la gore asbestos is dangerous. As I speak mama ka le ena o hlokofetse ka baka la asbestos ge o ka bo o ye ka sepetlele bo ya go mmona o tla bo o shoka then today o ra gore bana ba ka le bona ba tlo suffer because of that asbestos. Mola le gore le re botša gore you are going to already gravel road. Rena re need gravel road because gravel road va mo go ba bile gravel road e bile le matlapo. Thank you, madam. As much as we understand that the frustrations, tselega no one lena le tsona, mara go botlhokwa gore the emotions di be fast. But we have heard you, your petition. Now, when I was also looking into this petition, I think there was an omission when the MEC of Roads and Transport and Infrastructure, Roads and Infrastructure, Public Works, Roads and Infrastructure, when he was here. We should have actually allowed them to get in on issues that is D roads, because we will address those D roads. But we would want also to refer this matter. But on the, we will then have to find a way, or how do we then get hold of MEC? Like we have dealt with other roads, the D roads. We want to know how best he can actually make provisions for these other roads. The 3995 and the 4046. So we will then have to find a way of getting hold of the MEC back to, and also wonder how best do we deal with it. But the issue, the asbestos, now Rena as a standing committee on petitions, only other things that doesn't actually fall under our jurisdiction. This one, it's actually issues of mining, and we'll then have to refer it to minerals and energy. No, to minerals in actual fact. And see how best they could help this community who deal with this issue that actually is affecting them. But I think on how, I'm not sure whether the bridge that they are referring to, it could be road or it's one of the access roads major. You then have to make a comment on it. But the rest of these matters, like I've said, they are the D roads. If that bridge get the D roads, then we'll then have to find it. Then if I say part of the D roads, you must then comment on it. But on these other things, we'll then have to make sure how best you get assistance, because we don't want our people to get affected, get asbestos, because only certain matters still doesn't actually fall under our jurisdiction as a standing committee.
So we must then advise you on how we are going to deal with it and moving forward. Marayadi D roads, like like we have dealt with these other roads. I would have loved to because normally when we ring Mija to appear before the standing committee, he doesn't hesitate, he come and appear before the standing committee. Then it's fine, let's packet it for now. And Mayor, I think you must just check with your team, Dr. Mulal, with regard to the bridge. You will then respond to it. There's Makoba community, I think you have actually appeared before the committee before. So you can just briefly also label your petition. This Kelaya just give us a brief summary. Ke dumedisha khoro e tlhompho standing committee ke represent le Makgoba community village. Thank you for your opportunity, Chairman, the Honorable Chair, and we appreciate your effort for inviting us to this adjudication meeting convened in terms of Limpopo Petition Act number 4 of no refer summary, let's refer the whole story. Okay. Okay. Re kono bia ka mkho ka se ka nama ke ya haholo. Ka 25 October re berle mo. Ra bua gape ka 31 October. Gona mo. Se go thata ele motlakase. Mayor wa rena o sonne in front of the standing committee gore ka January rena re le Makgoba petitioners re tlhoke pelaelo o tlo re fa motlakase ile the mid January ra gapeletše ga o di follow ups ka mokgwa mo founela mayor wa rena a re swabisha la nyo le ke bolela ka mokgwa ke bolela ke swabile nko feta molomo ka baka la gore o ile a dropa di calls tša rena ile ge re nya go tseba gore ka gore se pitše gore ka January o tlo provide motlakase o tla kae ra khwetša gore ga gona good communication amongst us ra khwetša gore o tlhokagala gore re di follow ups ka mokgwa wa go ngwala petition ra ngwala ra romela so ke ka fao ke lebogang gore le kgone ge le re kgonne gore bitša fa le yena a le gona mayor wa rena a tlo tlhalosa gore go reng go ba go baneng a tshepišitše a se phethagatše so ke dumela gore ka gore o gona le kgono rena re le Makgoba affected re le directors gore e koša botlhokwa kudu ka gore gone jwanong re mo August and then December ba tametše bana ba rena a bane ba ile go palela ko prepare the examination. And secondly, re phela bophelo bo bongwe bo ile gore nga se bona ka baka la gore go reka nama o iša ka next door o kore o thomile ntwa jale re phela jwang kore re phela ka ya dikgonyeng ande kore it's a must go ka se di ka mokgwa nagana ke pula e kana from Monday to Friday bana ba go etsagalang ka bana mo so ke rata gore wa ke kgopela gore standing committee se tsene ka mara dibutsu tša rena se no kwa gore ga botsebotse from Monday to Friday wena ile must gore we sethugweng gore bana ba kgone go ya sekolong le lena le kgone go ja ka mogae le kgone go tlhapa gore le tsene ka mara dibutsu tša rena le utlwe gore di jwang ke tšhaba go subelela gagolo ke tla nea o mongwe wa o tlaleletša se ke se bolelang
ya a re ke buše ke le tamišeng so nna ke ema o tlo tla mogala bja fetša go bolela so wa go feta re bile mo ka October so 25 re tlile mo ra ka taba rena mohlagase so ra kry-a gore mme a ra gona ke kare ke team manager so ba e postpone for beke ya go latela ke mme a ra e tla so a te tlema gore no pa January 8 o swantse a re fe mohlagase ne se re ra fela e kare be le magoba le makotse a re January o re fa mohlagase so mohlagase wa sang a re fa ka re mo file January February March re mo founela o re tropela difoune so re le ga tsa rena botsa o re beile ke ya botsa na ra re re ke femna ya ra re thome ka ele ya o di tseye ka sequence o tla no ka mokgwa ba presentileng sepana pudi le thoma ka efe Masesele ke tshepa gore gare ga dilo tše ba di raisitseng ka moka ke notile 5 first ke ya di road I think le tlhalositše gore e ya ko public works and then ba bolela le ka regraveling ya those D roads ke public works then ba bolela ka contamination ya asbestos ka contamination ya asbestos I would like to say DMR in a program that is running at the rehabilitation at the asbestos. Ward 26, 27, and 29. Mafef. Well, ya mathabatai. Ki discovery le last ka IDP. In fact, when the program was running last year, batho ba DMR ba ile ba betwa. Ba itswa mo community and ake le ko IDP ba mention gore re gopela gore o bolela le batho ba DMR gore na ba re eme kae ka be se ke re go bona ke re no nna ke kule ba DMR ba re bona ba tlo tla ka program ya bona ya go dia 26 27 and 29 then re tla ba emela because ke di funds tša bona ke rena re no fitla fela re ba introduce then in that meeting wa IDP what was disturbing to me and shocking was that batho ba le ba go betwa o tee o tlhokofetše o tee o tlhakane tlhogo ke discoverile now recently ka be se ke re now the matter is e ka re ba beyond me e ra gore re santse gore re boelele DMR because a sta ba gone gore ba DMR letlaneng ge bane go nna le because ne ke no tseba ba bethilwe fela mara ska kwa gore di-case tša gona di fitlhile to the demise of one of them. Then le gone jwalo ke nagana gore ba DMR whether based on that ba decidile gore ba ema ka mathabata maybe go resolve this thing because batho ba ba bethilwe ba le in the community. Ke kereya di footage tša bona they were running out of the community ba ba le community meeting ka di project and I was told gore 26 and 29 it's running appropriately. In fact, but unfortunately, during the conference, ba introduce official, which I was waiting for the manager. The manager was started today wa environment. Then ke tla mo fa tsona gore a khone gore re unlock ya ga mathabata with the DMR. And then ya access bridge ke tlo ifa mo councilora ke nagana gore o tla tlhalosa gore na ba tswa site visit gore e wela ka mo gore na go ba ka dina. And then ya magoba electricity ke tshwere lengwalo mo le le bontshang
all the electrification projects. What we discovered, I think, after like last year ka AG, is that the electrification, Yeridia, it was an unfunded mandate. And rena ka mokgwa re re dia ka gona be re dia ma re hand over to Eskom re ke ra di approval from Eskom re hand over and re be re shumisha our own. Then le decision ya go bea bo makgoba e be le funded under our own, and I think complain ya bona ne le gore le ile la bea IDP and you never implemented. Then ra be re just phetho ge go le pick up ke AG gore all the electrification re di ngwalela Eskom re ba ntse re communicate le bona jwale batho go nna re na le list ya 2026 27 27 28 all of them the villages tse leng gore di nyaka motlagase tse leng gore Eskom is still responsible for distribution. Rena re dia the high mast light. Then ke nagana gore Eskom ersna re fa di list tse bona ba lebella di priority tse a ba re engage to say which one are we no kwa tša ba re ba ile community ya gore ba re bodia so esna rena re ba fa di list tša di priority. Then last year what we did ka makgoba was to find out, because really towards the end ra discover gore le bitšang the capacity kore go tloga kwa mafefe kwa di project tša mafefe go fihla le mphatlhele kore go tloga mafefe so go tla keno mathabata wa kwa a dina capacity in terms of Eskom. Then ya bata ba gore a gona project tše rama di tše neng gore santse re di implement because re tlo re implement ra se energize. Then rena we can only implement electrification if re ke re le grant. Then we've applied for the grant and we struggle ka grant deal because I think our capacity, but since we've got a technical manager who's coming from MISA who understands exactly, I think one locally that process we've applied and we've included Makhoba as one of them. And we've IDPR this year, Redile Hamatabat. And I think we did mention, or this is the process that we are going to follow. And the councillor who are aware or not, who follow. Yes, I didn't go back to the community, but the college, but I remember there's one person, or I took him through the process to say this is the procedure. It's just that I can't pick up or na coffee. Finalizing this is the procedure that we follow and whatever, but chidin chikina or litadikwa with the councillor. Then the status that we are having now, Yamakhoba, is that re-apply for re-apply INEP or rekere INEP. Ye long or garsna rekere INEP. Then reclo didia, but in terms of the Eskom into the BHU for 3031, unfortunately, renale 20 from 2026 till 2030, really list of all the villages that are required. Jailongor, disanjur didieke Eskom, because Rena, Rena, in terms of Mutlagas, Redia, the high mast light. And then secondly, Redia only in the township, establish a township. Then we are obliged to give water, to give sewage, and to give Mutlagas in that. And usually the area Jailongor they affected a lot. In the new site Jona Cher di Bolela, the Sancho di Van Dinali di services, or removela but redirectisha dinali di services. Kitsapa Kaburipana. If ever I didn't respond to them or I didn't respond to them appropriately, but I remember there's one person, and the councillor has been informed about the process. And when we do the IDP as well, that is an opportunity. We invite our communities to
to ask questions in relation to whatever that we are putting forward. Ke nagana gore nka fa Councillor Makgatlela, who is the portfolio head here infrastructure, to give an explanation ka access bridge because it has been raised, even ka IDP, and already ba dile site visit. And then from there, ke tlo fa Sitsiba, who is the town planner, to give an overview in terms of the site Jaspana Pudi le Chweni residents. Okay. Ure o kgopela go tlhalosa makgoba thoroughly. Okay. Ke a leboga, Honorable Mayor, ke leboga Chairperson and the honorable members of the committee. In clarifying makgoba, go ngwago a re ne tšhelete ya INEP e le gore ke gona e re thusang go funda di-program tša mohlagase. So 2026-2027 re submitile di-application go INEP. Tšhelete ba re tshepišeng yona ke 7 million for program ka moka ya INEP for the municipality. And at the moment, re ka be re hloka di-connections tse di le more than 10,000. And the current rate ya connection one ki 24,500 ngwago. So gore recover masipala wa Lepelle Nkumbi ka the outstanding connections re hloka tšhelete e ka ba close to 250 million. So at the moment, we are a bit behind ka program we are a bit behind ka program ya INEP ya mohlagase general. So ne ke re laetse yona ntho gore program ya INEP a re ne tšhelete, a re ne any fund ngwago ke zero, ngwago 24-25 ne re na le 2.8 million. So next financial year, we are 7 million. Mara prioritize the kudu, the connection, prioritize the kudu, the designs, and if we perform a maybe with the early part, maybe bagare fast yan. And the sake of the person is that our own capacity. Apply for under makgoba re apply for macrogrid ki some sort of a solarized it's off grid connection system. So we apply for that. Makgoba is also a few other villages mo ilora capacity. So we've made that application. So the outcome at the moment the DMRE has not gone to site to check to verify. Marare expect by the month of August they will come for site visits and then prioritize which one will be implemented for 26-27. Thank you, Chair. I am, but I'm acting as a municipal manager at the moment. Ka the 1 of February. In terms of electricity, Honorable Chairperson, what I think since he came with the best advice is that reapply for license and distribution. We've even allocated a professional engineer or electrical with, I think, the process appointment or a license, because some of the sites we can be able to take them over. Because if there's a operation and maintenance, yeah, electricity, then it makes the whole thing a futile exercise. And what has been happening, Motlagase rena re bone as a responsive service delivery to the people. Ke gopola ka 20 ka COVID ba ile ba re fa 50,000 and ra prioritize gore no a re cheleng Motlagase because e bonagala ka pele. Jwale le gone jwale re with that process ya gona I think Colin Chabane ba re ba apply le ba process ya gona a little bit tricky, yeah. Then by human, then obviously we'll be learning. I think in terms of reference jarna really gore motho la re ga e fitla a fitla re tla re khona go tseba gore re khona go dila le Motlagase wa batho ba Lepelle Nkumbi a re sa dila le tropo fela le tropo le yona re no energize mara re fetša ya Eskom rena re no dia ka re re rekisha site e santse ba ile complete site ena le di services ke a leboga.
ke a leboga modulasetulo ke be nka araba e ya maseseleng ya access bridge gore indeed re ile ra dia site visit re ya go lebelela that area. The main road ya yona ke the D road, mara the access e manyaka gore e bula sonjo re thome from afresh re thome mathomong be re na le ba mshate le what councilor le gore ge le ka hlokomela the budget e re budgetilego ka mokgwa e le jana ka gona it's meant for the design and others, so re sonjo re review taba ya budget in terms of the whole construction and the entire building of this bridge. Mara re kwane gore we are going to send we are going to start with the process the design and other things, but challenging we bile le yona kua ko gore mo ba nyanga re thoma ba mshate le ba tswela gore at the other road mo ka go di badile di 10 gore go thoma tsela mo ya ka go gore le gore ba di le 10, so re bile le ba mshate gore these are the challenges che le gore going forward re do design ntwe ka re tla be re thoma re gone go tseba gore batho ba di 10 re ba tlosha go ba go direga, so ke mo le gore re tswa a week 2 weeks ago re be re le go ona go twela access bridge until is through it's a lampodi e le re tswa mlepo access to another village because tsele ka mo go se pelanga gore re tlogela D road re na sonje re bula access road go ya mo motse wa golo because go ya ka D road ya go dika golo re tle fitle mo gaufi, so that is the situation. Okay. Oh, thanks, Chairperson, and good afternoon once more, the members of the committee. The court order, the implement, especially the evictions. Lerana rele maspala dwalo dino ba di sare tshware ga botse ka gore gona le dilo je le bane re akusha gore ge re le bana ba khoshi gona le ka mogo re shumishanang le magoshi ka gona, mara efela from administration side is that gona le melao wena e swanetseng gore re phethagatše ge re humane the court order. So ke sa nyake go tšea telele ka issue ya Vaga Spana Boot is that in 2020 go bile le case number 7960 mo ile bane Vaga ditlo machidi traditional council ba ishitseng masepala court ka morago ga gore go be le eviction more property e belonging to the municipality, the rural development. E be ile makgatlano ga ditlo machidi le rena le Belengumbi, and the second respondent dibile Minister of Police, and the third respondent dibile Transport. And in the judgment, ye ile bane ishitswe high court ke ba Moshate wa Chwini, is that the matter was struck off the roll with cost. Ino Maspala asanka u tswela pele ka go recover the costs tse le bana re di incurrile ge re ya go dia ge re ya court. Maybe ki laiteng fa gore re from office ya mayor is that go tlo ba le magoshi forum
which amongst others, ki tje le bane re tlo di tšea as a participatory forum with our 7 Mishat. Mishat was Sibidiela, Mpatlele, Dito Machidi, Galedoaba, Mafefe, Matabata, and Baga Sulwan. Se yang go discuss kua ki the issues mainly the issues tja land mo ile bane we have made a presentation gore re tlo be re bolela ka ditaba tše di affectang magoši le ditšhaba tša bona, because go na le tše le bane ge balemi ba e ba gona ditiro tše dingwe di tla be di dilwe go tloga pele ke magoši. So we in that meeting we have also requested by House of Traditional Leaders gore ba be gona gore re kgone go deala ka di issues tša land, especially Leboakgomo and its surrounding. Thanks, Chairperson. Chairperson, ere ki tlaleletse go se setsiba a sna se bolela mo go issue ya Spanapudi Tshweni residents. Ya tsepa gore ge ba ka moka ka re le ya legislature ke side ya ka mo left ye leng gore ge e thoma mola mo go yagilweng go na le ke leader, and then ge le ka lebelela ka mo right go na le before fitla B go na le C. What has been happening was that was regarded as C, mare ya invadiwa ya re go invadiwa wa khumana le re šetše ka mo fela. Then ge re šetše ka mo ga re thoma re dia plan ya rena land e la go ya ka di ngwalwa e belonga to rural development, then ba re file yona as the custodian tja land ele. Then ra be se re decide gore obviously batho ba ba invadileng ka mo re na le problem ya ka kwale in terms of institution, a gona le ka primary ba tlatša primary ya B, a gona le ka high school ba tlatša ba re keng Derrick Kobe, a gone selo. Then ya bata ba gore ge re bona ba ba ka mo ba di wa tšwa sephetho sa gore ba tlošiwe le half ye be le mo gausi le MEC's residents. Then ge ba tlošiwa gona mo go followile all the processes ba tlošiwa le gone jwale re lebeletše gore area ela yene la go theoga go phutwe institutions tše e leng gore di tlo kgona le go supporta what is happening in the village and other developments. One of the development ye e leng gore re berekana le yona ke ya University of Limpopo ye e leng gore ba santse gore ba re signele ba re yatla, and ge e tlo tla obviously nyaka re tlo phuta land. Jwale re kwešiša sello sa badudi, and what I did was to start communicating le magoši ke boletše le ba ga Tshweni le ba ga Ledwaba le ba Mphatlele ka re na le problem ya land, because land ela o mongwe re ke yaka o mongwe re ke yaka o mongwe re ke yaka, and le rena re ke ya rena. But my principle was, can we leave this for development because it's for all of us? Then ya ba gore re bile le di negotiation tšeo mare ra se di fetše tša fitlha gare with the intention ya gore re santse re reach an agreement ya gore na land e re e bakang ka moka, because ba ga Ledwaba ba re ke ya bona, ba ga Tshweni ba re ke ya bona, ba ga Mphatlele ba re ke ya bona. Le go ka lebela le ditene tšela di filwe mola, ba ga Mphatlele ba fa ditene, ba ga Ledwaba ba fa ga Mphatlele, le ba ga Tshweni ba fa Mphatlele ba fa ditene tšela. Jwale re santse gore re reach an amicable solution, and my proposal to magoši ya rena was that a re emeng go fa ditšhaba tša rena, a re earmarking this area as a developmental area ya rena ka moka, mara ge re tlo e develop re participateng ka moka e bana go na le di-benefits go ka ba le di-royalties tše e leng gore re ka kgona go di fa ba ka mošate. Mare jwale ke kweša gore ba ke badudi ba e leng gore ba amega because ba dula on the left hand side, and le gone jwale my concern is that ga o theoga o e tla dintlo tšela di a oketšega
They are okay, and I'm saying, or are we going to have a town that is not a town? Because if a town doesn't have a land, re tlo ya kae? Ha hona moo re tlo ya. Re tlo gapeletša gone gore gona gona mola go lebana le masepala re develope gona. Mar development ye be re nyaka ka go theoga ka Spanapudi le ka kua ga ntho, because ge le ka mo Mmakotsi le ka mo DC e šetša e tšerwe a gone se re ka se diang. E tlo no ba gone gore le gone jwale ne ke bolela le ba ka mo ba ga Ledwaba, because ba ka mo ke re palela, I walked through that area. Re palela le ko gore na Jikland re tlo e developa jwang, because ba town planning ba decide le ba re no santse re nyake le re keng surveyor e leng gore e tlo re pointela ditsela a gone ditsela le go ka o lebelela o kore go no tsamaya ka strata sele ditsela di tsena go ya skolong fela. It becomes a problem. I walk through that area. I dia ke ring road engwe go tsena ka kwa ring road a gona le ditsela tša go tsentšha gore o gore yona e be demarket le na mo gore na di bukeng tša rena e santsane e bonagala as a township ke C, mar because invade then really re agree le ba le ba ka kua gore we are even going to put motlhagase re thome ka motlhagase ditsela e tlo ba dilo tša ka mafelelo di storage tla ba dilo tša ka mafelelo, because the way ba tiplotileng ka gona it becomes a problem. But ba ke ba e leng gore ba ka mo left ba bile affected ka gore ra ba thubela ba bangwe ba bona ka nako e leng gore re ile gape a re emišeng, and then ntho e re createtše a lot of problems le magoši a rena ebile ke nagana gore ba ga Ledwaba ba tlo tsenela yona. Le gone jwalo ge re starta the forum, I said I've left you with the decision to say, can we agree that this is the land that we are going to develop, and then re bone gore na mang o benefita jwang for the benefit of batho ba Lepelle Nkumpi, because if re ka lose that land na pile e chaile o no swana le ge le gore re belong anywhere, and that is the land e re emakileng gore this is where we must establish or expand our town. Ke a leboga. I need to get in now. I don't want us to lose the focus on how we should deal with these issues. Ke thome ka ya Makgoba community. You see, when the petitioners ba be ba le mo the last time, there was a ubile le kwano ya gore ka your adjustment budget, and these are some of the things that I've also raised in that meeting. Ulo kry-a ka itšhelete if le sa gopola gabotse. I've raised it to look because my understanding for this project, you also need to get funding, the grant from INF. So, you do it, get budget adjustment, January. And I knew it was very difficult for you to do it because either you get an audit query if you have to do it from your own revenue. If you can pull a house, what is your revenue collections? More long you could go and do the other mandate to a long will electrify. But you gave us an assurance here, no, retire, acquire budget adjustment, and but to what career mutlakas. So I think what is needed now, because it's not possible, and I think I could do the commitment, it's better to have a meeting with that community. So this thing, I possible now, we have to follow these processes. And I think me and you, you had to get a grant for you to electrify that place. And the only grant that you can get if we had to do things correctly is from INM. So that we are able to do, and the community will understand the process of it will follow. The issue, Masesele community, that we are petitioning, like I've said.
Yeah, e bolela ka 3 areas. The first one e bolela ka di D road, which I then said, no, we'll then have to get an MEC responsible for public works, roads and infrastructure. Re bone hore how best do we then? We know o boletse mo MEC hore ba na le financial constraints, but there's other interventions tse bone hore ka di diro. And I think with the present, also re lebeletse le taba ya asbestos around that area. Also, let's get refer the matter to, and you must work very closely with the MRE for this issue. It's going to cause a health hazard to that community. But equally, we also need to talk to community. Or even if they had serious issues, but it should not go to an extent they are violent to the employees by this department, because that's where they should get help. We can't promote wrong things. As much as we understand that sometimes we are very impatient with government, but we need to tell our people the honest truth and come up with solutions over there forever, everlasting solutions. Tabaya Bridge, I'm not, even where I'm sitting now, even after the explanation, I don't believe that bridge or doesn't fall under your jurisdiction. It's one of the things that we must also talk to the MEC responsible, because it could be road. So it should be the Department of Public Works, Roads and Infrastructure. Let's see and work together very closely with that department. And I agree with issue of Masesele. Sepana Pudi, you know, we understand these court processes, and when we are saying the matter has been struck from the roll, does not mean Avana case. It might be on technical issues, on technicalities, the matter has been struck from the roll, either whether head number, bar file or whatever, you know, you could. But we want to avoid that at all costs. Right now we want to mediate between ourselves, the petitioners and the respondent on how best we can resolve some of these issues. But I think, honorable members, where I'm sitting, I think we still have an ample time where we need also to look and zoom into these things and deal with these matters to the satisfaction of the petitioners. I would suggest that maybe we need to park some of them. If it means that we go and have meeting at Lepelle, let it be so. And get the relevant people that's supposed to be part of that meeting. Yes, I've been advised, or in actual fact, the previous committee suggested what I'm saying now. But because of the elections, there had to be, and I'm also seeing it on the papers that are actually in front of me. It might not be next week, because next week we are good, but we then have to get a dedicated day and just to come and look into these things. And where possible, let's go and have meetings. Communities must understand what the government process is. The municipalities had to also go and invite this community Amahoba and explain to them the processes and what are they going to do moving forward. So that we must also our communities must continuously protest, because right now we don't communicate well. And communities must also understand our constraints as government or as municipalities. And I'm saying this because I've said this thing when we met here. Le sure you will be able to do these things. And I think the one who was acting, the manager of community services,
No, this one was not here, but there was the manager of community services. No, we would, yeah. And I even said, hey, some of these members that are sitting here, some of them have been mayor, some of them have been, we understand these things. And when you tell us things that they are not possible, we know what happened, then after adjustment, the happen. Then you tell us something else. So I think that is my proposal, honorable members. Let's actually get a dedicated day and go and refer this other matter, the asbestos, to DMRE. If they had to go and engage municipalities together with others, must go and DMRE must come with a program of action on how are they going to deal with those health hazard issues. The issue, how are we going to deal with issue electrification, Give a very clear program so that you then go to that community and explain to them, or no, it's not going to be possible now, possible which financial year. Then the good thing is that the MM is the technical person, or that process, you apply that grant now, or if you have not yet started. Yes, so that at least ultimately the people are able also to get services. Then we'll then have to get MEC roads and roads infrastructure, roads, public works, roads and infrastructure, MEC Ratrain. Also to say how best can he intervene on those roads. I think that's what I think we should do now, so that at least we have a solution to the problems about the petitioners somebody raises them with us, honorable. You agree? Okay. I can see there is a hand at the back, but let me take both the Amato Amavedia. Ke swabile nko go feta molomo gobane ke mengwaga e metlhano ke le momoyeng le bana e sale meyara wa lepeleleng kumpi a re thubela dintlo re mo gopela re mo ngwalela mangwalo gafetša a sa tle re ya ka mola re tlhoka motho wa re boledišang go fitlelela ge re ebile re hwetša leano la gore re ngwale petition re buile mo re gale ke la boraro la mathomo ba mongwaletše a tla re tlile re le tee la bobedi le gona re buile mo re tlile re le tee a tla mamotlha ga tlile le ge ba bolela wa tee kwa gore taba tša gona ga di tlhakane. So potšišo ya ka ke gore na go tloga le mamotlha ke sa go dula le bana ka fase ga le bridge na ba thubile ntlo ya ka 2020 ga ba mpotše selo ke tswa le mamotlha ke be ke tlile ka kgolofelo ya gore ba parlamenteng ya legislature ba tlo mpha karabo e tlolalang e ntshwabaditše ke nwa dipilisi tša high blood tša ikolela so because ke tsene ka gare ga dikoloto ke re ke ya kana bana motse mafelelong a letšatši ba masepala wa lepeleleng kumpi ba raloka ka rena a gona le karabo letse ba re fanye kaone gona ka mokgwa ba bolelang ka gona pele ga lena le bagolo ba rena ba parliamentary ke ka mokgwa ba re diang ka gona ba kekeletša gana ka mokgonola ke ka mokgwa ba re diang ka gona ba re tropela difounu ga ba re nyake le ka mmasepaleng ge re ba ngwaletše mangwalo about 5 a gone le letile ba ile ba re fetola re nyakile mokhanselara wa welang ka fase ga rena mola Spanapudi o tlile ga tee a bolela le rena kore ngwana batho boletse le rena ka lerato ra ba ra thegega a re tla re nyakela ditsejana tša go fitlha go meyara re ke kwa botlhoko kudu ke mmona ke ipotsa gona na mosadi o
ruri ka nnete o rwele ngwana o rwele kgweditše 9 a rola ngwana ba motswadi jwale ka nna ka mokgwa ke tlaišagang ka bana bale ke rile ke bagana motse a go destroya and a re tlela ka di-red ends ba swele di-AK-47 ke ipotšiša gore ke mo-afrika wa borena nna ka di-red ends ka nnete kore o ntshwabišitše kudu and ntho a tseneng ka yona re di ka mona forogo ke bone gore o tlo bolela ja di bolela mo ruri ka nnete ga a na kwela bohloko ga a nena rato le batho o ne go dia batho dilo tše dingwe o ka reng a tša tlhalefa ke kwa bohloko go bolela jwale pele ga leina ke palela go e tshwara because re patela dikoloto tloga 2020 ke patela sekoloto se ke sa boneng mo ke dulang gona ke patela le rental in the same time and bana ba godile ba ya di-tertiary ke tšea kae tšhalete eo ya go thuša bana ba ka ntona ga o ne ka rawe ya nnete ya mpotšang yone a ego ke sa lekelela gape ke go tšwela pele ka bophelo bona bo ke kgopela gore bagolo ba rena ba boši ba ka parliamentary ba re fe e tlogotse fela mafahla a rena ga re tsamaya mo ra go tša tšhaba sela e le go nnete nna ke kwa botlhoko ke boa mo and meekgwa ka ke nagana ra re thome o e bona Bahlomphe, ke bona o ka re fetoša komiti gore e tlo wa another talk show. Talk show go tloga ka 2020 go fihla le gono ke talk show re botswa gore go ile go bitswa forum ya magoši go bolelwa yeng e leng gore na e re nyaka ka re nyake felo na re swere di PTO. The last forum, Ibe Duchi like you are now, with due respect, Ibe Fediche, Babili Barbocha gore, go swere snap, san tweo, go swere di receipt, chan tweo, go sna di ocheo, utle, di affidavit. Ife di le tabe, le go no berinya ka fela feedback, wonta tera di ngwana ba rtseb, ke a wona mogala, ngai to pinpoint you. I'm just saying, this must not be another talk show. Kabo 20 mamang yeo, 2020, the other talk show ba really, baba protect ale tamulela. That council yare, kolukile yalo meshara, demarcata or gotloga tamon le wal protect. How many meters? You should be having, you've got all the resources. Protect. How many meters? Then put your pen. Leave that people but develop. Whenever they excuse that, ya protecting the two facilities. The zone C, zone B, because it was because it was invaded. So does that make sense? That does not make sense. That area is eyed for development. No, Arukwane. No, ke understand or le ka no ba le emotional kopela le be fatshe ke le thele jore ke a ke tswala mo ke rile robere ka bya ka tlhompho dula fatshe o fe mike mo no a ke sanya ka le ra address a ke re le boletše mo and ke le file na go ntši and I'm not saying gore taba tse di fedile mo ke be ke le botsa gore tlo bere ka bya o sanya go re bušetsa go morago ka gore ke o boditše gore re na le all the issues tse le boletseng ka tsona so from the parliament down to zone 8, you're not area for development. So we are here. No, are a ke sa tšea matso.
ba re ebile re šetše re tlile ebile re tšwa ka mošate but ka mošate o ba bolelago ka gona ke ka lekgwareng ga se masesele mo go nago le ditletlebo and ke nagana gape gore ebile ba ka ge e be ba etla ba ga masepala through our ward councillor Mareme Mahlatši ba tle maseseleng le ge e le gore go tla ba le diphetogo tša gore mohlomongwe ba go šutiša tsela nna ebile a re tsebe gore na tsela e tla be e fetošwa jwang ka gore go fetoga e ka no ba gore no le bridge mo le ka se kgonege go ya ka mokgwa e le gore di-consultant di šetše di bile gona ditsela e sa no ba tšona tšela ke mokago ka no fetoga mo e le gore ba bea leporogo ka gore leporogo ga e go ikgethele gore le ba kae e tla be le di-consultant le bona gore na le tla ba durable and sustainable na se re se kgopela ke gore ba tsebiše rena community ya maseseleng ge ba etla re a leboga No, ke le kwele, and I think anne le theleditše the summary kore we were not convinced ka the response, but ke be ke nyaka gore re be le tsela ya gore re kgone go rarabolla mathata in a better way. And that's why re tla tla ka date ye nngwe ro lebella all these issues tse di kgonagalang re le botse gore ntho e tla kgonega bjang. Ke boletse ka taba ya motlakase, and I'm not saying it for the first time. Le bona ba le ba di-petitioners e ba le mo ba nkwele le ka yona nako e neng ke bolela ke re ya ba bolela ka budget adjustment gore ntho e le e bolelang it's not feasible, a e kgonege go nyako e dia ka mokgwa le e dia. But now ba tlile mo ba bolela ntho e neng ke ba botsa yona the other time. The acting municipal manager wa advise it's a correct or this process here for it's in re tseba gore ho kry grant ya ho lo hore ho apply le license but so all these things ke dilo tse ne re raised in the last meeting ke ya mago yeo ya lena ya tsela I think le ha bolela because where I'm sitting ya maseseleng ya bridge because that bridge since they designed together with the road, and I don't think that thing we'll then have to go and that's why there is another meeting. It's not a talk show. We have resolved so many issues here. And I can tell you why, but to also have confidence in us, why do you write to us? Why can't you write somewhere else? Because if we have confidence in us, we are not going to insult us or no, it's a talk show. It's not a talk show. But it's a very painful situation. Now, as a leader, it's a very painful situation. And the court on trailer, but how best do we make sure ultimately a roof? How regardless MEC while responsible for Matlo into the picture. Regardless anybody that matters, their issues get resolved. It's not a talk show. We can't sit here and hold on to the plan, the commitment is a road. It's not a talk show. But we need to sit down together with the other relevant stakeholders or all these problems. It's serious. It affects their health. You can't tell us we'll get talk show. But there is no solution now. Why can't we get DMRE involved?
or this problem get addressed. But if mayor are no but what we need to also to be concerned or community arena, despite or bagano emotional, but they must not be violent. Again, now we are responsible leaders. We can't say but we are never doing wrong. Nobody wrong, we must tell them or no leader wrong. But equally, but must follow that read correctly, we must tell them or no, here, we are not doing things the right way. This is how you should do these things. But the thing that matters most here, because there is a political will now from the mayor, or resolve some of them. You are not the first petitioners about Senakam. How are we going to resolve others? Because before you, there was a commitment from the office of the mayor, and we need to appreciate it. We must also say it or no, I here. And if community at this time of democracy, it can be accepted. But we must come with solutions and which I believe what the acting MM was saying. That's the correct route. It can also be tomorrow, Mara, ultimately, but well, but no career, but one Mahova, but low Gramotagas. But this platform, as you are related more, Omunganyako, Wonchore, and notes about Aga, I insulted the leadership of the municipality. We can't agree. You need to respect them. As in a score the political goals here. I think I've summarized it. For the result, it's not going to be next week. But we'll then have to go to Lepelle Nkumpi and address all these 3 items. And where possible, also engage lead communities. Communities will understand the process. And you will be informed as petitioners. And we'll invite you even in those meetings. And this brings us to the last item of our meeting, just to thank you for coming. This Rome was not built in one day. And your concerns, it's our concern, because so the meeting is officially adjourned. Our traveling safe home. Date the next meeting.